सर आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही है। हाँ, वेलकम डॉक्टर वर्मा जी। प्रणाम सर। आपके गेस्ट होस्ट भी आ गए हैं। हाँ प्रणाम सर। डॉक्टर दीपमाला आपके होस्ट हैं और वर्मा जी मैंने आपको को होस्ट बना दिया हूँ। दीपमाला जी भी को होस्ट हैं। सर आप म्यूटेड हैं। वर्मा सर आप म्यूटेड हैं, आप अनम्यूट कीजिए खुद को। अनम्यूट कर लीजिए। हाँ ठीक है, ठीक। तो 7 बज गया है। दीपमाला जी प्रोग्राम शुरू कर दीजिए। यस यस सर मैं कर रही हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपमाला IFPH द्वारा प्रायोजित निरंतर प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार फोरम का 293वें दिन में आप सभी का स्वागत कर रही हूँ। आज के इस वेबिनार को शुरू करने से पहले हम सभी लोग 1 मिनट का साइलेंट प्रेयर करेंगे। ओके, आज के हमारे गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर उपेंद्र कुमार वर्मा। सर का मैं एक छोटा सा इंट्रो दे रही हूँ। सर ने DHMS किया है, फिर उन्होंने MD होम्योपैथी में किया है। सर का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस 32 सालों का है। इनका टीचिंग एक्सपीरियंस 28 सालों का है। अभी ये वर्तमान में वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर एंड HOD है पोस्ट ग्रेजुएशन डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन एंड प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथिक में GD मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ईस्ट रामकृष्ण नगर पटना में। ये मेंबर हैं बोर्ड ऑफ स्टडी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला के। ये PG एग्जामिनर है महाराष्ट्र, यूपी और बिहार के। ये UG एग्जामिनर है हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार एक्सेट्रा के। इनकी एक्टिविटीज, इन्होंने साइंटिफिक पेपर प्रेजेंटेशन दिए हैं वर्ल्ड होम्योपैथिक कांग्रेस लीगा दिल्ली में 2 दिसंबर 2011 में। इन्होंने बहुत सारे पेपर प्रेजेंटेशन भी दिए हैं CCH वर्कशॉप न्यू दिल्ली में। बहुत सारे साइंटिफिक सेमिनार्स भी किए हैं GD मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज पटना में। इनका आज का विषय है स्थानीय बीमारियों के संदर्भ में एक तरफा बीमारियां।
सो डॉक्टर यूके वर्मा सर, आपका IFPH मंच पे दोबारा बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दीपमाला। और मैं धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर हमारे गुरुजी को, डॉक्टर M.K. साहनी सर को। और मैं धन्यवाद उन लोगों का भी करना चाहता हूँ जो इसमें आज जुड़े हैं। और साथ ही साथ धन्यवाद है इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रोमोटिंग होम्योपैथी, जो कि एवरी डे जो प्रेजेंट होता है इस पर, साइंटिफिक सेमिनार या कहें या साइंटिफिक लेक्चर कहें, जो कि बहुत वैल्यूएबल हो सकता है, ना केवल डॉक्टर्स, ना केवल टीचर्स, बल्कि आम पब्लिक के लिए भी ये बहुत वैल्यूएबल होता है। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि आज का जो विषय है वो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि बहुत लंबा करूं, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूं कि आज मैं शुरू करूं। आज का जो विषय है, जिसको लोगों ने नाम दिया है एक तरफा बीमारियां और स्थानीय बीमारी, तो ये बहुत मुश्किल, कठिनाई होती है इसको समझने में। दरअसल ये बात हो रही है वन साइडेड डिजीज के बारे में। वन साइडेड डिजीज का बारे में मतलब है कि ये वन साइडेड डिजीज क्या होते हैं, क्यों होते हैं, और इसका होम्योपैथी में क्या कर सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि आखिर ये वन साइडेड डिजीज होते क्या है, या एक तरफा बीमारियां क्या होती हैं। तो ये अक्सर देखा जाता है कि खास करके ऐसा नहीं है कि बड़े लोग नहीं, बल्कि कई बार तो MD स्टूडेंट भी ऐसा बोल देते हैं कि एक तरफा बीमारी का मतलब ये होता है, या वन साइडेड डिजीज का मतलब ये होता है कि जो बॉडी के एक साइड। तो ये सबसे बड़ी गलती है जो कि होम्योपैथ लोग इसको जानते हैं। वन साइडेड डिजीज का मतलब ये नहीं होता है कि बॉडी के आधे पार्ट में जो बीमारी हो रही हो उसको हम वन साइडेड डिजीज कहें। तो वन साइडेड डिजीज आखिर होते क्या है? दरअसल वन साइडेड डिजीज, डॉक्टर हैनीमैन ने स्पेशली इसको लिखा है, और ये 172 एफोरिज्म से आगे कंटिन्यू किया है। इसको 202 203 तक ले गए हैं वन साइडेड डिजीज के बारे में। वन साइडेड डिजीज क्यों कहा गया है इसको? इसको कहने का तात्पर्य यह है कि वन साइडेड डिजीज में ऐसा होता है कि एक दो ही प्रिंसिपल सिम्टम दिखाई देते हैं, और अधिकतर सिम्टम नहीं समझ में आते हैं पेशेंट को, और वो बताने में समर्थ नहीं होता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एक दो चीफ सिम्टम्स रहते हैं वो इतने ज्यादा इंटेंसिफाइड रहते हैं कि उसके इंटेंसिफिकेशन में जो अदर सिम्टम रहते हैं वो ऑब्स्क्योर्ड रहते हैं, यानी वो दबे रहते हैं, इसीलिए नहीं उन्हें समझ में आता है। ठीक वैसे ही जैसे कि हम आए दिन अक्सर ये देखते हैं कि जब हम छोटे मोटे एक्सीडेंट होता है हमारा, तो अधिकतर सबसे पहले जो मेजर इंजरी रहती है उसी पे हमारा ध्यान जाता है और उसी पे उपचार होता है, और रेस्ट चीज लगता है बाकी सब चीज ठीक है। लेकिन नेक्स्ट फॉलोइंग डे जैसे जैसे जो मेजर मेजर इंजरी जैसे ही थोड़ी सी कम होती है, तो पता चलता है नेक्स्ट फॉलोइंग डे से, अरे मुझे तो यहाँ भी चोट है, यहाँ भी दर्द है, यहाँ भी दर्द है। तो ये सारी चीजें होने का तात्पर्य ये है कि यहाँ हमने ये समझने की कोशिश की कि कैसे एक इंटेंसिफाइड के बिंदु पर रेस्ट अदर छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे सिम्टम ऑब्स्क्योर्ड रहते हैं, नहीं समझ में आते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम और आप सभी जानते हैं कि डिजीज तो डायनेमिक होता है, डिजीज डायनेमिक नेचर में होता है, और चूंकि डिजीज डायनेमिक होता है, इसलिए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डायनेमिक इन्फ्लुएंस, मतलब कि डायनेमिक होने की वजह से, इसके इंटेंसिफिकेशन इतना होने की वजह से ये अदर डिजीजेस को और अदर सिम्टम को ऑब्स्क्योर्ड रखती है। तो ये तो हुई वन साइडेड की बात। तो ये कभी गलती ना करे समझने वाले कि वन साइडेड का मतलब होता है एक तरफा बीमारी का मतलब ये होता है कि बस एक ही साइड में बीमारी होगा, यानी बॉडी के एक साइड में नहीं। इसका मतलब ये है कि डिजीज का एक ही साइड दिखाई दे रहा, अदर पार्ट जो है वो ऑब्स्क्योर्ड है। ऐसे बीमारी को ठीक करने के लिए डॉक्टर हैनीमैन ने भी कहा कि ऐसी बीमारियों को ठीक करने में थोड़ी कठिनाई होती है। ठीक है, कठिनाई होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्योर नहीं होता। इट इज डिफिकल्ट टू क्योर, बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल टू क्योर। ऐसा नहीं है कि ऐसी बीमारियों को हम क्योर नहीं कर सकते, हम क्योर कर सकते हैं। तो आइए हम लोग जाने कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। क्या अभी हम स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं? तो यस सर, आप स्क्रीन शेयर कीजिए। हाँ, तो ये था कि स्थानीय बीमारियों, आप लोग को स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस यस सर।
ठीक है। तो ये देखिए फुल स्क्रीन होने पे आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, नहीं मालूम मुझे। अभी दिखाई दे रहा है? यस सर, दिखाई दे रहा है। ठीक। तो आते हैं ठीक उसी तरह से। और दूसरी एक बात पे मैं ये कहना चाहूँगा कि ये चूँकि लेक्चर तो हिंदी में है, मैं हिंदी में बोलूँगा ज़रूर, लेकिन कुछ-कुछ स्लाइड्स अधिकतर जो है इंग्लिश में ही है, क्योंकि इसको हिंदी रूपांतरण करना बहुत ही कठिन कार्य है। तो एक तरफा रोग में बहुत कम लक्षण होते हैं, जैसा अभी-अभी बताया, और बहुत कम लक्षण होने के कारण ही इसका इलाज करना थोड़ा मुश्किल होता है। और ये वन साइडेड डिजीज़ 2 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ से शुरू करते हैं कि 2 प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक होता है और एक बाह्य रोग होता है। आंतरिक बीमारी भी शरीर में वन साइडेड डिजीज़ में 2 तरह के होते हैं, एक शारीरिक और एक मानसिक। शारीरिक ऐसे डिजीज होते हैं जो कि हम लोग अक्सर या तो हम खुद एक्सपीरियंस करते हैं या पेशेंट आके बताते हैं। जैसे एक लंबे समय तक किसी का सर दर्द बना रहना, या एक लंबे समय तक डायरिया का होते रहना, और इसको जैसे कई लोग आप इसमें से इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी ले सकते हैं, डायरिया ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग, और एक कोई ऐसा सीना का दर्द, उसको भी ले सकते हैं। ये इंटरनल डिजीज है, यानी कि फिजिकल प्लेन पर इंटरनल डिजीज, जहां पर की फंक्शन थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, सर दर्द हो रहा है या पेट की गड़बड़ी हो रही है, लेकिन उसको एक ही बीमारी है, रेस्ट अदर थिंग द पेशेंट समझता है कि वो बिल्कुल नॉर्मल है और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा जो है ये है फिजिकल प्लेन पे, यानी कि बॉडी के प्लेन पर, और दूसरा है इंटरनल में मानसिक रोग, जो कि पूरा उसका बड़ा फील्ड है। नेक्स्ट टाइम कभी मिलेगा मौका तो मैं मानसिक रोगों पे भी चर्चा करूंगा वन साइडेड डिजीज में। तो आज हमारा विषय जो है मानसिक रोग पर नहीं है, लेकिन शारीरिक पे है जरूर। लेकिन अभी इंटरनल की बात हमने कही, इंटरनल बीमारियां, और एक होती है बाहरी बीमारियां जो शरीर के बाहर प्रकट होते हैं। ये कौन सी बीमारियां हैं जो शरीर के अंदर प्रकट हो रहे हैं, जैसे कि सर दर्द, जैसे कि पेट का गड़बड़ का होना, या कोई चेस्ट पेन या हार्ट पेन, ऐसा। तो ये सारी बीमारियां जो है आंतरिक है, अंदर की है ना। और दूसरी मानसिक रोग है। अब इन्हीं में से अगर बाह्य रोग को जाने तो बाहर जो शरीर के बाहरी रूप में जो भी प्रकट होते हैं डिजीज, जो बाहर से दिखाई देते हैं, उसको हम लोकल मेलाडीज के नाम से जानते हैं, या स्थानीय डिजीज के बारे में समझते हैं। ऐसा होम्योपैथिक के ऑर्गेनल में कहा गया है। तो लोकल मेलेडीज को ये समझने के लिए आपको केवल इतना समझना है कि लोकल मेलेडीज वो बीमारी है जो नेचर में तो वन साइडेड है। नेचर में वन साइडेड का मतलब ये एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई खास बहुत सारे सिम्टम नहीं है जिससे हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम बना सके, बल्कि एक ही 2 लक्षण है। और इसलिए इसमें चूंकि टोटलिटी नहीं बनता है, इसीलिए इसको हम ठीक करने में कैपेबल नहीं होते हैं, या ये डिजीज ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, लेकिन डिफिकल्ट होते हैं क्योर करने के लिए। अब देखते हैं, ये देखिए ये वन साइडेड डिजीज का ये 2 भाग है, एक तो है इंटरनल और एक है एक्सटर्नल। तो आज हम इंटरनल में जो शारीरिक और मानसिक विकृतियां या बीमारियां हैं, आज हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जो एक्सटर्नल बॉडी सरफेस पर है, आज हम इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। और एक बात खास है कि वन साइडेड डिजीज समझने से पहले आपको ये समझना बहुत ही आवश्यक होगा कि ये सारे ट्रू क्रॉनिक सोरा की वजह से है, यानी कि ये क्रॉनिक सोरा की वजह से ही जनित होते हैं ऐसे रोग जिसका कि बाहर मैनिफेस्टेशन होता है। इनका नेचर जो रहता है प्राइमरीली सोरिक होता है। तो एक बात ध्यान रखेंगे, अब यहाँ पर एक बता देना मैं उचित समझता हूँ कि 2 चीज, या तो वन साइडेड डिजीज इंटरनल रहे या एक्सटर्नल रहे, दोनों ही केस में वन साइडेड का जो नेचर है उसका अगर मियाज्मेटिक बैकग्राउंड देखे तो वो सोरा ही है, यानी कि क्रोनिक सोरा की वजह से ही ये डिजीज होते हैं। ठीक है। अब आते हैं कि कई लोग का मतलब मेरा है, अभी ओल्ड स्कूल से चर्चित कर रहा हूं, कि ओल्ड स्कूल ये समझते हैं कि शरीर के बाहर जो भी प्रकट विकृतियां हैं, जैसे कोई एक ट्यूमर हो गया, एक गांठ हो गया, एक केलॉइड हो गया, एक अदर चीज हो गया, कोई भी एक सरफेस पे प्रकट हो रहा है, रेस्ट अदर थिंग का उसको कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कोई अदर सिम्टम नहीं है,
और कोई अदर सिम्टम नहीं है तो क्यों नहीं है? क्योंकि अभी अभी जैसा हमने कहा, चूंकि यही एक इंटेंसिफाइड है, यही उसको समझ आ रहा है, इसलिए अदर सिम्टम्स सारे जो छोटे मोटे सिम्टम्स है जो टोटलिटी बनाने में मदद कर सकते थे, जो होम्योपैथिक दवा का सिलेक्शन के लिए एक उत्तम चीज हो सकता था, वो नहीं हो पाता है। और इसलिए ऐसे रोग जो हुए हैं, ओल्ड स्कूल का कहना है कि बाह्य रूप से जो प्रकट हुआ है उसका आंतरिक शरीर से लेना देना कुछ नहीं है, ये बाहर है। यही वजह है कि अक्सर जैसे न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस हो, चाहे फाइब्रोमा हो, चाहे फाइब्राइड हो, चाहे एडिनोफाइब्रोमा हो, चाहे न्यूरोफाइब्रोमा हो, उसमें लोग ये कहते हैं अरे कोई खास बात नहीं है, लाइए ना थोड़ा सा बस एक मामूली सा सर्जरी है, निकाल देते हैं। लेकिन आश्चर्य तो तब है जबकि ये कभी ठीक नहीं होता है और वो मल्टीप्लाई करता रहता है। लेकिन ओल्ड स्कूल वाले तब भी नहीं समझ पा रहे थे और आज भी नहीं समझते हैं कि वो ये समझते हैं कि जैसे शरीर के अदर जो सेल्स है, जो इंटरनल हमारा इकोनॉमी है, उससे वो डिजीज को कुछ लेना देना ही नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी एब्सर्डिटी है। जैसे अभी मैं ये आपके लिए खास बात कहना चाह रहा हूँ कि उन लोगों ने ये सोचा कि ये जो मॉर्बिड यानी डिजीज का अफेक्शन जो बाहरी शरीर पर प्रकट हुआ है, उसको इंटरनल शरीर से कोई लेना देना नहीं। तो ये एक बहुत ही गलत धारणा है, जिसकी वजह से, और चूंकि धारणा गलत है, वो समझते नहीं है, इसीलिए वो वैसे डिजीज को ऑपरेट कर देते हैं और सोचते हैं कि हम डिजीज को ठीक कर लेंगे। लेकिन ये गवाह है, और गवाह कौन है? इसमें सबसे ज्यादा गवाह तो पेशेंट खुद है, जो बताता है कि नहीं डॉक्टर साहब, हमने ये कराया, हमने कॉटराइज कराया, हमने इसको जैसे कि वार्ड्स के केस में हमने अगरबत्ती से या किसी चूने से इसको रिमूव करने की कोशिश किया, लेकिन वो तो रिमूव हो गया, लेकिन अब ये इतने मल्टीप्लाई करके ग्रो कर गए। तो ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने क्या किया, बाहर से जो प्रकट हुए लक्षण हुए, केवल उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, इसीलिए। तो ये ओल्ड स्कूल की ये भ्रांति है, और ये भ्रांति आज भी उनके दिन में अभी भी परसिस्ट कर रही है। तो अब बाह्य रोग, जैसे कि अभी हमने बोला, आंतरिक रोग भी दो प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक शरीर का और एक मानसिक रोग का। उसी तरह से बाह्य रोग भी दो प्रकार के होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं? वह जो आंतरिक कारणों से सतह पर प्रकट होते हैं, जिसको कहते हैं फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड बॉडी। और कुछ ऐसे हैं जो बाहरी प्रभाव के कारण ही बॉडी पे प्रकट होते हैं। तो हम चर्चा करेंगे पहले जो बाहरी कारण से जो हमारे बॉडी पे प्रकट होते हैं, उसमें क्या क्या चीज हो सकता है। जैसे कोई भी अफेक्शन बॉडी के बाहर पे है, उसको हम लोकल मेलाइटिस करें। लोकल मेलाइटिस का दो भाग है कि एक इंटरनल वजह से बाहर आते हैं और एक एक्सटर्नली ही बाहर है। तो वो कौन से हैं? तो सबसे पहले हम एक्सटर्नल पे चर्चा करेंगे। जैसे आम ऐसा देखा जाता है कि घर में अमूमन कुछ कार्य करते हैं, तो जैसे किचन में कार्य करते हुए छोटा सा कभी रोटी सेकने में हाथ जल जाता है महिलाओं का, चाहे सब्जी काटने में कहीं कट लग जाता है, तो ये बहुत ही माइनर इंजुरी के बारे में कहा जाता है। और डॉक्टर हनीमन ने कहा कि ऐसी इंजुरी को मुझे लेना देना नहीं, ये तो स्वतः ही ठीक हो जाते हैं, इस पे कोई खास बात नहीं है। लेकिन एक और आता है जहाँ मेजर एक्सीडेंट होता है, जिसको सीवियर इंजुरी कह सकते हैं, और इसके लिए जरूर ही है कि इस पे चर्चा करेंगे। तो इसको हम कैसे महसूस कर सकते हैं? ठीक है, ये बात फैक्ट है कि ए मिनट प्रायर टू द एक्सीडेंट, एक मिनट पहले जो पेशेंट था, जो पर्सन था जिसको एक्सीडेंट हुआ है, वो बिल्कुल हेल्दी था, उसको कहीं कोई नेचुरल डिजीज नहीं था। लेकिन जब बाहरी ये सतह पे जब ये जख्म, ये घाव, ये चोट लगा, तो यहाँ पर डॉक्टर हनीमैन ने क्लियर कर दिया कि ऐसा नहीं है कि अगर उसमें से ब्लड फ्लो कर रहा है तो उसको हम टाइट बैंडेज नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि आंख में कुछ चला गया हो तो उसको हम उस समय नहीं निकालेंगे। ऐसा नहीं है कि रोड का जो कंक्रीट, मिट्टी, रेत, बालू जो बॉडी के अंदर घुस गया है तो उसको ओपन करके नहीं साफ करेंगे। ये करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि इसको निकालना जरूरी है। उसी तरह से जैसे हम जानते हैं कि जैसे कोई फ्रैक्चर हो जाता है, तो फ्रैक्चर को भी अलाइनमेंट करना जरूरी है। जब तक वो अलाइनमेंट नहीं होगा तो फ्रैक्चर जुड़ेगा नहीं। लेकिन उनका फोकस करना है कि ये सब तो करना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो बाहरी इंजरी हो करके जो हम इंजर्ड हुए
और उससे जो परेशानियां शुरू हुई, तो इसको भी इंटरनल बॉडी नहीं जानता है, एकदम जानता है। और वो कैसे, लोग समझते हैं कि नहीं जानेगा, कैसा ही होता है कि नेक्स्ट फॉलोइंग 1-2 डेज के बाद पूरा होल ऑर्गेनिज्म उसका सिंपैथेटाइज हो जाता है, उसके 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 जो कहते हैं भावनात्मक जुड़ाव से जुड़ा रहता है, और यही वजह है कि उसको फीवर होता है। तो अब ऐसे केस में भी डायनामिक मेडिसिन का रोल आता है, लेकिन कहाँ पे आता है? तब जब इसका हीलिंग प्रोसेस होता है। जैसे हमने कहा, फ्रैक्चर है तो फ्रैक्चर में हम डायरेक्ट दवा नहीं दे सकते, क्योंकि वो फ्रैक्चर को पहले हमको अलाइनमेंट बनाना पड़ेगा। जहां पर ब्लड लेट हो रहा है, ज्यादा ब्लड फ्लो हो रहा है इंजरी की वजह से, उसको हमको टाइट बांधना होगा, क्योंकि ये कॉमन सेंस की बात है कि ये करना ही होगा। जहां पर कुछ अगर घुस गया है अंदर बॉडी के, उसको निकालना ही होगा, ये कॉमन सेंस की बात है। लेकिन उसके बाद जो हीलिंग प्रोसेस है, वहां आपको फिर डायनेमिक मेडिसिन देनी ही पड़ेगी। और ऐसे केस में हमारे होम्योपैथिक दवा बहुत ही कारगर होती है और उसको हील अप करने में बहुत ही मदद करती है। कितनी बार हम ऐसा जानते हैं कि बाहरी जो एक्सीडेंट से जो फ्रैक्चर होते हैं, उसमें कई ऐसी मेडिसिन है कि बोन के यूनियन में बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, आप सभी लोग जानते हैं। और जो आप जानते हैं, और आज इतना ये प्रचलित दवा हो गई है, एलोपैथ सर्जन जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है, वो भी कहते हैं कि होम्योपैथिक दवा ले लीजिए, इससे आपका हड्डी जल्दी जुड़ जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि हड्डी का जुड़ना एक नेचुरल प्रोसेस है, और हमारी मेडिसिन उसमें हेल्प करती है। जो हीलिंग प्रोसेस है उसको इनहास्टेन कर देता है, थोड़ा बढ़ा देता है, ताकि ये बोन थोड़ा जल्द से जल्द जुड़ जाए। यही इसका मकसद होता है, और ये डायनेमिक कैपेसिटी की वजह से ये होता है। और अब आते हैं, ये हमने दो बातें बताई, एक माइनर इंजुरी की, एक मेजर इंजुरी की, जिसमें डिजीज नहीं था, लेकिन बाहरी प्रभाव से हमारे शरीर के बाहरी भाग पर इसका इफेक्ट आया। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं और कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब हम वो डिजीज के बारे में चर्चा करेंगे जो वास्तव में बाहर से नहीं आया, बल्कि ये अंदर से ही आया है, और विदाउट हमारे जानकारी के आया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंटरनल इकोनॉमी की जानकारी नहीं, और ये एक बहुत बड़ा फिनोमेना है, और ये केवल होम्योपैथी समझ पाते हैं। इसको अदर सिस्टम में पता नहीं कैसे लोग समझते हैं। लेकिन ये जो बॉडी पे आया है, वो ऐसा नहीं है कि बिना इंटरनल कंसेंट के बाहर आ गया है। बट इसमें खास बात है, ये बताना चाहूंगा, और एक बार मैं आपको ऑर्गेनन का ये पॉइंट पढ़ना चाहूंगा। But those affection alteration and ailments appearing on the external parts that do not arise from any external injury, but that have only slight external wound। अब दो तरह के, एक तो है ये जो अंदर से आ रहे हैं, एक तो वो है कि अंदर स्वयं आए हैं, और दूसरा है कि अंदर डिजीज डेवलपमेंट का प्रोसीजर चल रहा था, उसी समय माइनर कट, माइनर इंजरी हुआ, और वो उसको सिक बना दिया। ये भी एक खास बात होती है। आर प्रोड्यूस इन क्वाइट अनदर मैनर, सोर्स लाइज इन सम इंटरनल मेलैडी, तो कंसीडर देम सॉरी एज। टू इंटरप्ट यू सर, आपके स्लाइड्स मूव्स नहीं हो रहे हैं। ये मूव नहीं हो रहे, ये चेंज हुआ। एक भी आपके स्लाइड्स मूव हुए ही नहीं है अभी तक। और तो वही तो मैं पूछ रहा था ना कि आपसे कि देखिएगा स्लाइड चल रहा है कि नहीं चल रहा। अच्छा, अभी अभी मूव हुआ। इसका यही यही मैं जानना चाह रहा था। अब ये मूव हो रहा है, अब ये। यस यस सर। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि कई ऐसे बीमारियां ऐसी भी होती है जिसमें डिजीज तो रेडी रहता है प्रोड्यूस होने के लिए, लेकिन डिजीज बाहरी सरफेस पर नहीं आता है। लेकिन जरा सा स्लाइट कुछ भी कट या इंजरी होती है, तो वो रेडी हो जाता है अपना रूप दिखाने के लिए और अपना आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, कि पहचानो कि मैं कैसी बीमारी हूँ। जैसे आप लोग ऐसी कई बीमारियों से मिले होंगे, जिसको कि सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे क्लोराइड। क्लोराइड में क्या होता है कि छोटी सी इंजरी के बाद उसमें क्लोराइड फॉर्म कर देता है, और ये प्रोलिफरेशन ऑफ स्किन जो रिपेयर में होता है, उसके अंदर ये टेंडेंसी बन जाती है किस तरह से, जहां जहां इंजरी होती है वहां वहां ये क्लोराइड फॉर्म करता है। इसी तरह से कई ऐसी बीमारियां हैं जिसमें कि बॉडी के शरीर के सरफेस पे अभी आया नहीं है, लेकिन उसको कुछ एक्साइटिंग फैक्टर चाहिए होता है,
उस एक्साइटिंग फैक्टर के बाद वो तैयार हो जाता है और बाहर दिखाई देने लगता है। लेकिन वास्तव में ये इंटरनल फेनोमेना ऑफ डिजीज ही है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। दूसरा कि ऐसा जाना जाता था या माना जाता था कि these affections were considered to be merely tropical, as if organism took little and no part, or we can say the whole living body knew nothing. This is one the many great blunders of the old school. ये मैंने क्यों इंग्लिश में पढ़ा, क्योंकि इसका अगर हिंदी रूपांतर करेंगे तो बहुत सही सही से मतलब नहीं निकलेगा, यही वजह है। लेकिन मैं समझाना चाहता हूँ कि ओल्ड स्कूल को ऐसा लगता है, जैसा कि शुरू में भी मैंने बताया आपको इंट्रोडक्शन में, कि जो भी लोकल मेलोडीज होते हैं जो इंटरनली जो बाहर सरफेस पे दिखाई देते हैं, जैसे फाइब्रोमेटोसिस हो, चाहे न्यूरोफाइब्रोमा हो, चाहे आप लोग वैन के नाम से जानते हैं, चाहे फैटी ट्यूमर्स के नाम से जानते हैं, ऐसा सेवरल बीमारी है जो वो समझते हैं कि यूं ही आया है और उसको हम बाहर से ही कट करके हटा देंगे। आप लोगों में से कितने ऐसे ही चिकित्सक हैं जो जानते हैं कि जो बाहर में जो फाइब्रोमा होता है या फाइब्रोमेटोसिस होता है या न्यूरोफाइब्रोमा होता है, वो मल्टीपल में रहते हैं। उसका अगर ऑपरेट करके भी निकाला जाएगा तो 1 2 3 4 वो तो सैकड़ों की संख्या में रहते हैं। और तो और अगर 2-4 आपने निकलवा भी लिया, जो अंडर प्रोसेस है डेवलप होने का, वो डेवलप होता ही रहता है। तो ये कतई नहीं होता है कि कभी भी लोकल मेलोडीज जो बाहर सरफेस पे बॉडी में आया है, जो वास्तव में इंटरनल कारण से आया है, और उसको आप बाहर से ही रिमूव कर दें और कुछ भी लगा करके ठीक कर दें, ये इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता है। ठीक है। और कोई भी बीमारी, नो एक्सटर्नल मेलोडी कैन अराइज, persist or grow worse without some internal cause, without the cooperation of the whole organism. ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऐसा समझना कि कोई बिना बॉडी के इंटरनल पार्ट के कोऑपरेशन से ही ये बॉडी में आया है, ये गलती कभी नहीं करना चाहिए। It could make appearance at all without the consent of the whole of the organism or the health. ये इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और कैसे ऐसा नहीं हो सकता है? ठीक उसी प्रकार से जैसे कि हम आप रेगुलर और मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन से भी जानते हैं। सपोज करिए कि किसी को भी कोई अगर बीमारी होती है, कोई इन्फेक्शन अगर रिसीव करता है, तो रिसीव करने के बाद उसका एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है। उस इंक्यूबेशन पीरियड को खत्म कर लेने के बाद उसका मैनिफेस्टेशन होता है, चाहे वो 6-7 दिन का हो, चाहे जितने दिन का हो। अब ये जो मैनिफेस्टेशन होता है, ये बॉडी के पूरे बॉडी में आता है, और वो इन्फेक्शन जो हुआ, एक पार्ट, एक चीज बॉडी के अंदर गया, वो इंटायर बॉडी को इन्फेक्ट किया, उसके बाद मैनिफेस्टेशन हुआ। तभी तो पूरे बॉडी में फीवर होगा, तो कोई लोकल पार्ट में नहीं होगा, पूरे बॉडी में फीवर होगा और उसके इफेक्ट को बताएगा कि हाँ मैं सिक हूं, मुझे पहचानो। तो ये सोचना कि कोई भी बीमारी अगर बॉडी के सरफेस पे आया है तो बिना इंटरनल किसी सेल के, किसी के इंटरनल इकोनॉमी के जाने, बिना वाइटल फोर्स के जानकारी में आया है, ऐसा इम्पॉसिबल है। इट इज इम्पॉसिबल टू कंसीव इट्स प्रोडक्शन विदाउट द instrumentally of the whole of the life. So intimately are all parts of the organism connected together to form invisible whole in the sensation and function, जो कि हमारे सेंसेशन एंड फंक्शन से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। और ऐसा कभी नहीं हो सकता, चाहे वो एक इरप्शन अगर लिप पे आए, जिसको आप फीवर ब्लिस्टर भी कहते हैं, चाहे एक विथलो जो कि उंगली बेड़ा या जिसपे अंगार माता आप कहते हैं वो, चाहे एक कोई भी ऐसा चीज, कोई ऐसी बीमारी बाहर सरफेस पे नहीं आ सकती है जो विदाउट इंटरनल कंसेंट के हो। इसलिए ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। ये एक खास चीज है लोकल मेलोडीज में, जिसपे मैं फोकस करना चाहता हूँ। मैं आगे भी 2-4 ऐसे बिंदु हैं जिस पे फोकस करूंगा, जिसको समझना बहुत ही आवश्यक है, और नहीं समझेंगे तो हम इन चीजों को नहीं समझ पाएंगे। Next है hence all such diseases which are externally manifested from little or no external injury should be treated with internal remedy. जाहिर है अभी हम तो उसी पे चर्चा कर रहे हैं कि जितनी बीमारियां होती है
उसको हमको सभी को इंटरनल मेडिसिन से ही ठीक करना पड़ेगा। अब यहाँ पर दूसरी गलती होती है कि लोग उसको वहां पर ऑइंटमेंट या कुछ लगाने की कोशिश करते हैं और उससे रिमूव करने की कोशिश करते हैं। ये दूसरी गलती होती है जो हम लोग अक्सर करते हैं और इससे परेशानी होती है। उसी तरीके से जैसे कि हम अगर देखना चाहे तो कुछ ऐसी बीमारियां हैं, जैसे मान लीजिए कि ये वाट्स है और वाट्स में कई लोग बहुत सारी चीजें लगा देते हैं। चाहे कोई सैलून वाला है, वो बोलता है कि लाइए हम इसको ऐसे रिमूव कर देंगे, नतीजा रिजल्टेंट इफेक्ट क्या होता है कि मल्टीपल बन जाता है। ऐसी बीमारी को जब तक हम इंटरनल मेडिसिन नहीं देंगे, ये ठीक नहीं होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जब हम इंटरनल मेडिसिन दे करके ऐसी बीमारी को खत्म करते हैं, तो न केवल डिजीज बल्कि इंटरनल होल ऑर्गेनिज्म भी क्योर हो जाता है। और ऐसे बाहर केवल रिमूव करने से हमें ये समझ में नहीं आएगा कि डिजीज हमने ठीक भी किया है कि नहीं किया है। जैसे अक्सर ये होता है। इसी तरह से ये वार्ड्स के अलावा ये देखिए आप, बिग वार्ड है, इसको भी लोग चाहते हैं कि इसको रिमूव कर दें, लेकिन ये कभी भी प्रॉपर ठीक नहीं हो सकता। उसी तरह से सेबेसियस सिस्ट है, इसको भी लोग सर्जन कहते हैं, चाहे कोई भी कहता है फिजिशियन लाइए मैं भी कट करके इसको निकाल देता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। सेवरल ऐसे जिसको कि रोजमर्रा की जिंदगी में क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा जाता है कि एप्ने वल्गारिस आता है और इस पे ना जाने लोग कितने तरह के ऑइंटमेंट लगाते हैं, लेकिन क्या कभी ठीक हो पाता है? ऑइंटमेंट से कभी नहीं ठीक हो पाता है। तो कहते हैं कि इसमें हाइजीन बैक्टीरिया और ये सब की वजह से होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। तो सारा कुछ मेंटेन करने के बावजूद ये ठीक नहीं होता है, क्योंकि आप लोग ये जानते हैं कि जब तक इंटरनल कंसेंट नहीं रहेगा, ये डेवलप ही नहीं करेगा। और इंटरनल कंसेंट तब होगा जब इंटरनली इकोनॉमी शेकन रहेगी, डिरेंज रहेगा और उसके अंदर एक टेंडेंसी, एक ससेप्टिबिलिटी डेवलप कर जाएगी, तभी ये बीमारी होगी। तो इंटरनल जो नेचर है वो बहुत बड़ी फेनोमेना है, जिसको समझना चाहिए। खास करके अब होम्योपैथ लोग तो हम समझते हैं, तो हम होम्योपैथ इस पे क्या चर्चा करें, लेकिन एक तो बात है पढ़ने की, इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। तो लोकल मेलेडीज के बारे में फर्दर हम ये बात करेंगे कि वन सच मेलेडी आर ट्रीटेड विद इंटरनल होम्योपैथिक मेडिसिन बेस्ड ऑन टोटलिटी ऑफ द सिम्पटम कैन रिस्टोर द इंटायर हेल्थ। जो कि अभी अभी हमने बोला आपको कि अगर इंटरनल मेडिसिन से इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, तो न केवल बाहर से बल्कि अंदर से भी पेशेंट क्योर हो सकता है 100%। When suitable homeopathic remedy is given to patients suffering from local maladies which of recent origin, और कई बार ऐसा होता है कि जो अभी तुरंत तुरंत हुआ है उसमें कई बार लोकल मेलेडीज ऐसा अपना कैरेक्टरिस्टिक पिक्यूलियर सिम्टम दिखाते हैं, तो वो तो एक दो डोज से ही तुरंत खत्म हो जाते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। थोड़ा सा वक्त लगता है, जो लॉन्ग परसिस्टिंग लोकल मेलेडीज रहता है उसमें थोड़ा सा समय लगता है हमें ट्रीटमेंट करने में। वेदर द एक्सटर्नल, अब ये आती है बात, और ये होम्योपैथ भी पूछते हैं और होम्योपैथिक करते भी, कि क्या हमें एक्सटर्नल ऑइंटमेंट लगाना चाहिए, क्या हमें एक्सटर्नल एप्लीकेशन देना चाहिए ड्यूरिंग होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो ये खास बात हमें ये समझना है कि अगर हम एक्सटर्नल मेडिसिन लगाएं या कोई चीज को अप्लाई करें और मान लीजिए खुदा ना खास्ता अगर वो रिकवर कर जाता है सरफेस से, तो ये हमारी बहुत बड़ी फिर गलती रहेगी, क्योंकि हम ये समझ नहीं पाएंगे कि हमने इंटरनली डिजीज क्योर किया है या नहीं किया है। इसलिए कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि हर बीमारी को इंटरनल मेडिसिन से ही ठीक करना चाहिए। और अगर हम इंटरनल मेडिसिन दे करके किसी बीमारी को ठीक करते हैं, यानी बाहर के सरफेस से वो खत्म हो जाता है, तो न केवल हमने उसको एक्सटर्नली क्योर कर दिया, बल्कि इंटरनली ऑलरेडी प्रीवियसली ही क्योर्ड हो चुका है ये पेशेंट। ये एक खास बात है जो हमें समझना चाहिए, और ये समझना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरी खास बात ये है कि सच डिजीज एंटीसोरिक ट्रीटमेंट शुड बी गिवन। और गलती वहां पे होती है हम लोगों से कि जब हम ट्रीटमेंट देते हैं और उसके बाद रिकवरी भी होती है, और हम लोग अगर एंटीसोरिक ट्रीटमेंट नहीं देंगे तो रेकर होने का चांस भी रहता है। और अगर जो वेनेरियल है, दो तरह के होते हैं ना, एक सोरिक हो गया, तो इन सच डिजीजेस एंटीसोरिक ट्रीटमेंट शुड बी गिवन। एनी सच डिजीज व्हिच आर नॉट वेनेरियल शुड बी ट्रीटेड विद एंटीसोरिक मेडिसिन। जो वेनेरियल नहीं है उसको एंटीसोरिक से ही हमें ठीक करना चाहिए।
इट माइट सीम्स दैट इफ द सेम मेडिसिन, अभी ये प्रचलन चला है कि सपोज करिए आपने किसी का एक्सटर्नल मेलेडी को देखा और आपने उसके लिए एक सुटेबल मेडिसिन सेलेक्ट कर ली, और उस सुटेबल मेडिसिन जो कि उसको देना है इंटरनली, अगर वही दवा अगर एक्सटर्नली भी लगाया जाए तो क्या? वैसे केस में भी वही फिनोमेना होगा कि अगर एक्सटर्नली दिया गया और ये स्ट्रॉन्ग मेडिसिन हुआ, और अगर वो उसको रिमूव कर दिया, तो फिर हम डायलेमा में रहेंगे, हम हमेशा कंफ्यूज रहेंगे कि पता नहीं हमने वो बीमारी ठीक की या नहीं की, और ये अपीयरेंस इसका गवाह रहता है। तो इस चीज को हमेशा से हनीमैन ने ओपोज किया है कि लोकल मेलेडीज में एक्सटर्नल ऑइंटमेंट या एक्सटर्नल एप्लीकेशन को नहीं करना चाहिए। और ये एक बहुत कॉमन फिनोमेना है, जैसा कि हम अक्सर देखे हैं और जाने हैं और एक्सपीरियंस किए हैं, और खास करके यंग जनरेशन के लोग अक्सर एक्सपीरियंस करते हैं। और ये बात मैं बताता भी हूँ लोगों को। कितनी बार ऐसी होती है कि जब इरप्शंस होते हैं या कोई आपके पास, जैसे सिंपल रूप में अगर हम सिंपली, अभी ये बात नहीं है कि मैं एकदम लोकल लेडीज पे फोकस कर रहा हूँ, लेकिन एक जस्ट समझाने के लिए आपसे बात कर रहा हूँ कि कोई सी को अगर जिसको आम भाषा में कहते हैं दांत खाज खुजली हो जाती है, तो ये आए दिन जो सड़क पे बिकते रहते हैं कोई भी ऑइंटमेंट, जैसे हम मजाक के लिए लेते हैं, बिहार में अक्सर ये चलता है कि जालिम लोशन मोशन, जालिम लोशन, तो ये लगा लेते हैं और उनको रिकवरी भी हो जाती है और ठीक भी हो जाता है। लेकिन व्हाट हैपेंस आफ्टर 1 और 2 months अगेन दे अपीयर इन ए ग्रेटर स्ट्रेंथ, वो फिर से दोबारा ग्रेटर स्ट्रेंथ में आते हैं, तो फिर वो जालिम लोशन लगाते हैं तो उससे ठीक नहीं होता है। फिर कोई उन्हें बता देता है अरे भाई इससे ठीक नहीं होगा, तुम बीटेक्स लगा लो। फिर वो बीटेक्स लगाते हैं, उससे भी ठीक हो जाता है, और उससे ठीक होने के बाद फिर 3-4 महीना फिर से अपीयर होता है, और फिर वो बीटेक्स पूरा लगा लेता है, फिर उसको ठीक नहीं होता है। तब फिर कोई डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो बोलते हैं अरे रे रे इससे ठीक नहीं होगा, अब आपको क्वाड्रिटर्म लगाना पड़ेगा। तो क्वाड्रिटर्म जब लगाते हैं तो फटाफट पता चलता है 2 ही बार लगाया और ठीक हो गया। लेकिन सूनर और लेटर फिर 2-3 महीने के बाद फिर से अपीयर होता है, और फिर वही फिनोमेना कि पूरा ट्यूब खत्म हो जाता है, 2 ट्यूब खत्म हो जाता है, नहीं ठीक होता है। फिर वो फिर डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर परेशान हो जाता है, फिर उसको वायलेंट मेडिसिन देता है, जिससे ये बीमारी ऐसे सप्रेस हो जाते हैं कि वो इंटरनल नर्व तक चले जाते हैं, और फिर सेवरल टाइप्स के मैनकाइंड को सफरिंग देते हैं। तरह तरह की बीमारियां जो नर्व से रिलेटेड है, वो सारी क्रोनिक डिजीज उसको होने के लिए तैयार हो जाता है। ये जरूरी नहीं कि इरप्शन दवा और तुरंत 1 महीना 6 महीना साल बर्बाद हो जाए, नो, इट कैन कम लेटर ऑन इन एनी एज, एनी एज ऑफ टाइम, कभी भी 20 साल बाद भी, 10 साल बाद भी, कभी भी हो सकता है। और इसीलिए होम्योपैथी में आप जानते होंगे कि हम लोग पास्ट हिस्ट्री पूछते हैं और कोशिश करते हैं कि ये जो बीमारी आई है ये क्यों है, क्यों कोई ओसीडी से परेशान है, कोई किसी तरह की कई बीमारी से परेशान है, उसके पीछे क्या लॉजिक रीजन है, इसको जानना बहुत जरूरी होता है। सो ये चीज बिल्कुल ही ऐसा सोचना गलत है कि अगर हम जो दवा हमने सेलेक्ट कर ली और वो सुटेबल है, यानी रिलेटेड टू होम्योपैथी है, और उसको हम इंटरनली भी दें और एक्सटर्नली भी दें ताकि वो जल्द ठीक हो जाएगा, ये बिल्कुल एडवाइजेबल होम्योपैथी में नहीं है। तो इसको खास करके सुनना चाहिए। 1 मिनट के लिए मैं पॉज ले रहा हूँ, दे दीजिएगा फोन 1 मिनट के लिए, जस्ट कॉल आया है। हाँ जी सर, प्रणाम। हाँ सर जी। जी जी। हाँ कृपया आप लोग धैर्य बनाए रखें, सर जस्ट आ ही रहे हाँ, 2 मिनट। उसका सबका प्रोसीडिंग बनाना है, जस्ट 2 मिनट में कमिटी बना देंगे। मेन है कि उसमें फायर वगैरह का सब कुछ दिया हुआ है ना, ड्रिल का, इंफेक्शन कमिटी का, सब। अभी अभी हम यही चाहते थे कि किसी तरह से कमिटी का गठन हो जाए, उसका एक मीटिंग हो जाए और उसको हम अपलोड करें। ये
सर हम थोड़ी देर में बात करें, एक वो लेक्चर चल रहा है, फिर हम कर लेते हैं तुरंत। हाँ, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। तो मैं ये कह रहा था कि ये भी चीज बिल्कुल उसको एक्सेप्टेबल नहीं है कि हम एक ही टाइम पे उसको होम्योपैथिक दवा खिलाएं भी, जैसे लोग कहते हैं थूजा खिलाओ भी और थूजा बाहर से लगाओ भी, ये भी अलाउड नहीं है। इससे भी हमें कंफ्यूजन ही मिलेगा और कभी भी ये बीमारियां ठीक नहीं हो सकेंगी। ठीक है, अब आते हैं हम ऐसे कि ये खास चीज है जो मैं बताने चाह रहा हूं। हैड इट स्टिल been present to guide the internal treatment। अभी जो बातें आ रही है कि वास्तव में हो क्या रहा है, जो भी लोकल मेलेडीज जो इनसाइड बॉडी से जो बाहर सरफेस पे आ रहा है, तो वो वास्तव में क्या है? ये वास्तव में है, ये हमारा इंडिकेशंस है। इंटरनल डिजीज और सिकनेस जो है किसी का, उसकी पहचान है। और इस पहचान को अगर हम मिटा दें, अगर हम नष्ट कर दें बाय कॉटराइजेशन या बाय सर्जरी, तो ये क्या करेंगे हम? तो ऐसे चीजों के लिए डॉक्टर हैनीमैन ने बहुत ही साफ सुथरे और बहुत अच्छे शब्दों में कहा है कि ये एक ऐसा ऑफेंस है जिसके लिए उनको गिल्ट महसूस होना चाहिए। और क्यों ऐसा कहा? क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे लिए, यानी होम्योपैथ के लिए, चाहे किसी के लिए भी कोई डिजीज हुआ है, तो उसके लिए क्या क्या ऐसा तरीका है जिसकी वजह से हम उसको मेडिसिन दे सकते हैं? तो वो मेडिसिन देने के लिए हमारा गाइड, हमारा सोल गाइड, उसका साइन एंड सिम्टम ही होता है। अगर हम साइन को नष्ट कर दें, सिम्टम को एबॉलिश करने की कोशिश करें, सिमिलरली ऑन द लोकल बॉडीज और लोकल मेलेडीज में अगर हम एक्सटर्नल सरफेस पे आए हुए चीजों को अगर बाहरी प्रयोग के मलहम से या कॉटराइज करके या उसको जला करके, उसको दाग करके अगर उसको हम नष्ट कर दें, तो हम ये बहुत बड़ा गुनाह करें, क्योंकि हमने उस एविडेंस को नष्ट किया है जो हमें एक एक जगह ले जा सकता था, जहां से कि हम पेशेंट को क्योर कर सकते थे। तो ये सब कुछ नहीं हो पाया। ये एक खास चीज है जो मैं फोकस करना चाहता हूँ, डॉक्टर हैनीमैन ने जो कहा है उसको हाईलाइट करना चाहता हूँ। और आपको ये बता दें कि बाहर से नष्ट कर देने से जैसे कैसे होता है, जैसे कहीं पर आप लोगों ने सीरियल वगैरह में देखा होगा कि कहीं पे कोई अगर मर्डर या कुछ होता है, तो वहां पर सबसे पहले वो घेराबंदी कर दिया जाता है और वहां का कोई भी चीज को हाथ से नहीं छूना है, किसी को रिमूव नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वो एविडेंस है। और आप जानते हैं कि एविडेंस का के जो टुकड़े टुकड़े है, यानी शॉर्ट एविडेंस को भी कोई अगर हटाता है या मिटाता है, तो वो भी लॉ के अनुसार से वो गलत है। तो कोई भी चीज अगर बॉडी के सरफेस पे आया है, जिसके बारे में हमने पहले ही से कहा कि ये जो सरफेस पे आया है वो अकारण ही नहीं आया है, ये आया है इंटरनल कंसेंट से आया है। और वो कंसेंट से वो तय किया है कि हमें क्या सरफेस पे देना है। और दूसरे एक बात बताना चाहेंगे खास करके यहाँ पर, कि वास्तव में ये बीमारी बाहर आती ही क्यों है? बाहर इसलिए आती है कि वो इंटरनल डिजीज को इंटरनल ऑर्गन को ठीक रखना चाहते हैं। ये चूंकि हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा वाइटल फोर्स का प्राइमरी ऑफिशियल ड्यूटी है टू रीस्टोर आवर हेल्थ। हमारे हमारे रिस्टोरेशन भी करती है एंड टू कीप आवर ऑर्गन इन ए एडमायरेबल कंडीशन, यानी कि उसको सबको परफेक्ट रखने के लिए ये ऑफिशियल ड्यूटी है हमारे वाइटल फोर्स का। जब वो इनकेपेबल होता है कि हम इसको परफेक्ट रखने में ठीक नहीं है, तब वो बाहर सिग्नल भेजता है एज ए साइन सिम्टम। तो लोकल मैलाडिस भी जो बाहरी शरीर पर प्रकट हुए हैं, जो बिना इंजुरी के हैं, वो ये इंडिकेट करते हैं कि हमें पहचानो कि हम इंटरनली कैसे बीमारी से ग्रसित हैं। आप हमारे लिए सुटेबल सिमिलर मेडिसिन दे, होम्योपैथिक मेडिसिन दे, ताकि हम ठीक हो सके। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसको हमको समझना होगा और इसको समझ के ही इलाज करना चाहिए। जबकि ऐसा ये साइंस ही
सिर्फ होम्योपैथी साइंस ही इस पर फोकस करता है, रेस्ट अदर साइंस इस पे बिल्कुल ही फोकस नहीं करता है। ये भी एक खास बात है। और ये फिनोमेना जो चलता है, और इसी को लोग कहते हैं कि कई बार एलोपैथ वाले लोग ये भी कहे, एलोपैथ नहीं कहूंगा मैं, ओल्ड स्कूल वाले जब ओल्ड समय में था, तो उन्होंने देखा, उन्होंने समझा, ऐसे समझा कि जो बाहर सरफेस पे कोई बीमारी, लोकल मेलेडी जो आई है नेचुरली, और उससे अगर हम ये समझ रहे हैं कि भाई दिस वे वो इंटरनल डिजीज को साइलेंस करता है और इंटरनल हमारे ऑर्गन को सुरक्षित रहता है, तो उन्होंने उल्टा रिवर्स किया। उन्होंने क्या किया कि बाहर से ही वुंड बना दिया ताकि इंटरनल बॉडी ठीक रहे, जो कि ऑन द कंट्ररी और गलत हो गया, क्योंकि हम ये फिनोमेना बाहर से नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने कहा कि हम नेचर को इमिटेट कर रहे हैं, नेचर का नकल कर रहे हैं कि बाहर सरफेस पे रहेगा तो इंटरनल अच्छा रहेगा, तो बाहर से ही इश्यूज बना दो, उसमें बहुत सारा जख्म कर दो ताकि इंटरनल बॉडी बॉडी प्योर रहे और उसपे कोई दिक्कत नहीं आए। नहीं, ये हो ही नहीं सकता, इट इज इम्पॉसिबल। तो ये भी समझ का फेर है। हमें ये समझना चाहिए कि जब जब हमारे सरफेस पर बॉडी पे, जैसे हम ये अक्सर बताते हैं और लोगों को बताते हैं कि आपके बॉडी के एक्सटर्नल सरफेस पे अगर इच या इरप्शन आ रहे हैं, इच हो रहा है, तो तब तक आप समझिए कि आपका इंटरनल बॉडी सुरक्षित है, आपका ऑर्गन परफेक्ट हेल्थ में है। लेकिन जिस दिन ये बंद हो जाएगा, यानी कि आपने इसको सप्रेस कर दिया, तो इसका मतलब कि ये इंटरनल ऑर्गन अब अफेक्टेड, अब डिजीज होना शुरू हो गया है। ये आपको बता चुके हैं। और अब आते हैं, हम उस पड़ाव पे आते हैं कि जहां पर ये जानना बहुत जरूरी है कि हम लोग कहाँ कहाँ ब्लडर करते हैं। सब कुछ जानने के बाद, ऐसे होता है ना, एक होता है मिस्टेक, एक होता है ब्लंडर। तो डॉक्टर हनीमैन ने इसीलिए ब्लंडर वर्ड का यूज किया। मिस्टेक होता है गलती से, और ब्लंडर होता है जानबूझ के वही गलती करना, उसको ब्लंडर कहते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि अब हम मान लें, अगर जैसे कोई डिजीज ले लेते हैं, सपोज करिए ब्रेस्ट कैंसर है, तो ब्रेस्ट कैंसर को मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन ये समझती है कि ब्रेस्ट कैंसर लोकल बीमारी है और ये लोकल डिजीज है और बिना इंटरनल कंसेंट के यहाँ पर आया है। इसलिए उनका एम एंड ऑब्जेक्ट रहता है कि ब्रेस्ट को पहले इम्प्यूट कर दो, उसके बाद उस पर उसको कीमोथेरेपी इंटरनल दो, और साथ में उसको रेडिएशन भी दो ताकि वहां से डिजीज खत्म हो जाएगा। लेकिन आप लोग विटनेस है, कितनी ऐसी बार हुई है, नहीं अधिकतर बार ऐसी हुई है कि मेटास्टेटिस होता है और सेकंड ब्रेस्ट में फिर वही कैंसर हो जाता है, और फिर वो उसको भी वही काम करते हैं, और फिर लेटर ऑन it may take 5 years or 4 years or 6 years or 10 years, the whole body में मेटास्टेटिस हो जाता है, सारा ऑर्गन कैंसर से सफर करने लगता है, और तब वो हाथ खड़े कर देते हैं कि अब कुछ नहीं हो जाता। लेकिन ये एक बार नहीं होता है, ये हर बार होता है, और ये हर बार वही समझते हैं और ये हर बार वही काम करते हैं। तो हमें अगर ये चीजों के बारे में ज्ञान है, तो क्या हम पेशेंट को लाइफ दे सकते हैं, हम सुरक्षित कर सकते हैं। अगर पेशेंट इन द फर्स्ट हैंड अगर होम्योपैथी में आ जाए और फर्स्ट हैंड अगर उपचार में आ जाए, अगर इस चीज के लिए, कोई भी पार्ट का कैंसर के लिए, तो वो बहुत अच्छे से हो सकता है, क्योर हो जाए। लेकिन त्रासदी ये है कि हम होम्योपैथ के पास कभी फर्स्ट हैंड में कभी भी कैंसर पेशेंट नहीं आता, क्योंकि पेशेंट में ये जानकारी ही नहीं है कि होम्योपैथ दवा इतनी कॉम्पिटेंट, या होम्योपैथिक डॉक्टर इतने कॉम्पिटेंट होते हैं कि वो वैसी बीमारियों को ठीक करने की कैपेसिटी रखते हैं। बस उनके पास दिमाग में एक ही बात चलती है कि चलो वहां चलते हैं, और वहां जा करके जो होना होगा सब वही होगा। और समाज भी यही चाहता है कि बच्चा हमारा जो है वो जाए और ब्रेस्ट कैंसर मदर का इलाज बड़े हॉस्पिटल में कराए, अगर बगल के होम्योपैथ से ले रहा है तो ये तो पैसे बचा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, बहुत सी बातें। तो ये जो रूपरेखा है कि बॉडी के किस पार्ट में कौन डिजीज एग्जिबिट करेगा, तो ये हम लोग पहले से जानते हैं और समझते हैं कि जो मैस्मेटिक इन्फ्लुएंस है, अगर ये सोरिक नेचर में है तो इच इरप्शंस बॉडी में देगा बाहर सरफेस पे अपने को पहचानने के लिए प्राइमरी में, और अगर ये साइकोटिक है तो वो ग्रोथ देगा, कोंडलोमाइटा देगा, एक्स्ट्रा ग्रोथ देगा,
जस्ट पहचानने के लिए कि हमें पहचानो हम साइकोटिक रूप के हैं, जो कि हैनीमैन ने कहा। और तीसरा अगर सिफिलिटिक है तो ये प्राइमरी रूप में ये शैंकर, ब्यूबो एक्सेट्रा देगा, जो जेनाइटल ऑर्गन पे होते हैं। तो ये वास्तव में तो प्राइमरी इंडिकेशंस है। अब इसको हम नष्ट कर दे, खत्म कर दे, और उसको फिर बीमारी को क्या होगा, आगे एकदम नर्व पे चला जाएगा, फिर वही एमोरोसिस, ब्लाइंडनेस और न जाने कितनी ऐसी बीमारियां शुरू होगी, हिस्टेरिया शुरू होगी, कई मेंटल डिसऑर्डर्स होंगे, जिसकी वजह से ये फिनोमेना एक लंबे फिनोमेना तक चलेगा। तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हम ऐसी गलती कभी ना करें कि कोई भी लोकल मैलेडी, तो बात केवल इतनी समझनी है, लोकल मैलेडी जो बाहर सरफेस पे फ्रॉम इनसाइड आई है वो कभी भी लोकल नहीं है। उसको लोकल समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। वो वास्तव में इंटरनल बीमारी है जिसका बाहर बॉडी पे केवल मैनिफेस्टेशन आया है। वो मैनिफेस्टेशन डॉक्टर के लिए है, उसको पहचानिए और अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट दीजिए ताकि पेशेंट क्योर हो सके। जैसे एक कॉटराइजेशन का मैं आपको एक ये वीडियो शेयर करना चाहता था। एक मिनट देखता हूँ, पता नहीं इस पे वीडियो नहीं चलेगा। तो लोकल मैलेडीज अगर समझ चुके हैं और अगर सोरिक नेचर में है तो ये भी कहा गया कि जितनी बीमारियां वैसी है, अगर आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज हटा दे और वैसी बीमारी भी हटा दे तो सूडो क्रोनिक डिजीज है, तो जितने भी अर्थ पे डिजीज है वो सारे सोरिक डिजीज ही हैं और उसी से पूरी प्रजाति परेशान है। जैसे ये देखिए, एक ये इच इरप्शंस है, इसके में अगर ऑइंटमेंट मलहम लगा के ठीक करने की कोशिश की जाएगी तो ये बहुत बड़ी भूल होगी। तो इसको पहचानना है और उसी हिसाब से ट्रीटमेंट करना है। इसी तरह से ये कंडोलोमाटा देखें, इसको भी अगर हम कोई ऑइंटमेंट या कॉटराइज करें या इसको दूसरे हिसाब से ट्रीट करें तो ये भी बहुत बड़ी भूल है। ये इंडिकेशंस है इंटरनल डिजीज का, जिसको हमको पहचानना है और उसको अकॉर्डिंगली ट्रीट करना है और इंटरनल मेडिसिन से ट्रीट करके हटाना है, जिससे कि ये बीमारी ठीक हो जाए। आप सभी लोग जानते हो कितने ये हेमोराइड का केस लोग ऑपरेशन कराते हैं और 5 साल 10 साल बाद फिर से रीअपीयर होता है। इसी तरह से शैंकर है, शैंकर भी हमारे बॉडी के पार्ट पे उपलब्ध आते हैं बाहर से, लेकिन लोग इसको शर्म से छुपाते हैं और तब इस पे बहुत ही हीरोइक मेडिसिनल सब्सटेंस इस पे अप्लाई करते हैं और नतीजा कि बहुत बड़ी-बड़ी बीमारी से ग्रसित होने के लिए तैयार रहते हैं। तो इस तरह से आज हमने ये जाना कि लोकल मैलेडीज को कभी भी बाहरी दवा से ठीक करने की कोशिश ना की जाए। लोकल मैलेडीज जो नेचुरली बाहर बॉडी के सरफेस पे आए हैं, जिसका नेचर वन साइडेड होता है, जिसमें कि सिम्टम बस एक दो ही रहते हैं, वो वास्तव में सोरिक नेचर के होते हैं। और अगर वो चाहे तो वेनेरियल भी हो सकते हैं, जिसमें कि शैंकर और कोंडालोमाटा भी हो सकता है, लेकिन चीफली वो सोरिक नेचर के होते हैं, जिसको हमको पहचानना है। और ऐसे ही डिजीज में कभी भी हमको एक्सटर्नल मेडिसिन का प्रयोग करके या कॉटराइज करके उसको या सर्जरी से रिमूव करने से इसको कभी भी निदान नहीं होगा और ये बार-बार आएगा और पेशेंट को परेशान करेगा। इसलिए होम्योपैथ ये इंडिकेट करता है कि होम्योपैथी वन साइडेड डिजीज के लिए बहुत ही सुटेबल और बहुत ही सुरक्षित चिकित्सा व्यवस्था है, जिसको सभी को अपनाना चाहिए। ये मेरा लेक्चर यहीं पे खत्म होता है और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, इसका हम रिप्लाई। थैंक यू वेरी मच सर। पहले आप अपना स्क्रीन शेयरिंग हटा दीजिए सर। आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा रहा, आपने बहुत ही खूबसूरती से लोकल मैलेडीज को समझाया और साइडेड को भी समझाया। काइंडली किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हैंड रेज करें या चैट बॉक्स में टाइप करें। वर्मा जी, आपका प्रेजेंटेशन हम लोगों को बहुत ही अच्छा था। मैं बताना चाहूंगा लोकल मैलेडीज और वन साइडेड डिजीज पर डॉक्टर हैनीमैन का कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर कट था और जो कि आपने बहुत ही डिटेल्स में बताया है। और मुझे लग रहा है कि आज दिन भर आप कॉलेज के काम में व्यस्त थे, फॉर्म भरने में व्यस्त थे और उसके बाद में आपके पास में इतना एनर्जी है
कि आप आकर के 1 घंटा बोल दिए, ये बहुत अच्छा है। चलिए, और इसी तरह से आइए, इडियोसिंक्रेसी, ये सॉरी, लोकल मेलेडीज के ऊपर में ज्यादा लोगों के बीच में कंफ्यूजन है, बहुत सारा कंफ्यूजन है लोकल मेलेडीज को लेकर के। और इसको जब तक हम लोग इसको समझेंगे, लोकल मेलेडीज, डॉक्टर हैनीमैन ने कभी नहीं कहा कि लोकल मेलेडीज कुछ होता है। डॉक्टर हैनीमैन जो वहां पर देने का कोशिश किया, बताने का कोशिश किया है, किसको लोग सो कॉल्ड लोकल मेलेडी, इसको ऐसे बोलना चाहिए, इट इज नॉट लोकल मेलेडी, नो मेलेडीज इज लोकल, इट इज सो कॉल्ड लोकल मेलेडी। यस यस, सो कॉल्ड। और दूसरा चीज है कि वन साइडेड, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि इट इज नॉट एट द लेफ्ट साइड और राइट साइड, ऐसा बात नहीं है। ये कहता है कि मेंटल प्लेन, ऊपर प्लेन, एक जहाँ एक प्लेन है वह ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको ध्यान में रख करके हम लोगों को ठीक करना चाहिए। और आपने इसको बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। और अगला सेशन इंग्लिश का भी है आपका, लेकिन वो डेट एक्सटेंड हो गया है, तो उसमें हम लोग फिर आप इंग्लिश में भी इसको बताइए। और बिल्कुल देंगे सर। कुछ एक सेशन और लीजिए जिसमें कि इसका आपने केस को डेमो किया, डेमोन्स्ट्रेट किया, उसको लेने का कोशिश कीजिए। हाँ, वो आगे से हम केस भी प्रेजेंट करेंगे, जो भी टॉपिक रहेगा उसमें केस भी हम दिखाएंगे कि कैसे वो ठीक हुआ है वन साइडेड। एक सौरभ जी का सवाल है सर। सौरभ जी पूछते हैं, that a single symptom is present in one-sided disease, not sufficient to make totality. But sir, there are a lot of rubrics and symptoms contain single remedy, single medicine is also able to make the totality, or a single symptom is able to make the totality. इनका प्रश्न ये है वर्मा जी, ये कहना चाहते हैं कि सिंगल रिपोर्टरी में बहुत सारे रूब्रिक्स ऐसे हैं जो कि रिपोर्टरी में बहुत सारे रूब्रिक्स ऐसे हैं जो कि एक मेडिसिन को रिप्रेजेंट करता है, और उससे लोग मान के चले। लेकिन ये जो डॉक्टर सौरभ जी आप जो कह रहे हैं कि एक मेडिसिन से, एक रूब्रिक से प्रेजेंट होता है, ऐसी बात वो रिपोर्टरी नहीं इंडिकेट करता है। रिपोर्टरी कहता है कि ऑब्जर्व, और जब रिपोर्टरी में ऑब्जर्वेशन, जो मेट्रामेडिका में जो ऑब्जर्वेशन हुआ है उसी को लेने का कोशिश किया है। इसलिए हम लोग को एक बात को ध्यान में रखना चाहिए, पेशेंट इज नेवर रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल सिम्टम्स हाउएवर पेक्यूलियर इट मे बी, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, एक लेक्चर मैं इस पर दिया हूँ, इंपॉर्टेंस ऑफ द सिंगल रेमेडी रूब्रिक्स, क्या महत्व है उस रूब्रिक्स का, उस रिपोर्टरी का। ये तो वर्मा जी का सवाल नहीं था, ये रिपोर्टरी का सवाल था। रिपोर्टरी का सवाल। और साथ ही साथ इसमें ये भी है कि वो एक सिम्टम के, कोई एक पर्टिकुलर सिम्टम पे कोई सिंगल मेडिसिन है, तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि बस वही हो गया उसका दवा। लेकिन उसमें साथ में अगर ये देखना है कि वो सिंगल सिम्टम जो कैरी कर रहा है, अगर वो कैरेक्टरिस्टिक पिक्यूलियर रेयर सिम्टम है तब एक दवा है, तब उसके लिए सुटेबल। नहीं सर, वो भी नहीं है सर। अच्छा, डॉक्टर हैनीमैन ने उसको कहा कि इट मस्ट हैव द सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री सिम्टम्स ऑल्सो। एक कैरेक्टरिस्टिक, जैसे धावले ने बड़ा अच्छा बात कहा है, धावले ने कहा है कभी कभी एक ऐसा सिम्टम बड़ा अनूठा दिखलाई पड़ता है जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है ना। जैसे कि धान का खेत है, धान का खेत में देखिएगा सारा धान का पौधा एक जैसा है, एक पौधा जो है तो काफी लंबा हो गया। तो डॉक्टर धावले ने कहा कि ये कभी कभी कुछ म्यूटेटेड सिम्टम्स होते हैं, एंड दैट वो जो है तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि अकेला चना भार नहीं फोड़ता है, ये हम लोग क्या कहावत है, अकेला चना भार नहीं फोड़ता। सो सिंगल सिम्टम्स कैन नॉट रिप्रेजेंट द होल, इट मस्ट हैव द सब्सिडियरी सिम्टम्स। तो हम लोग जो इसका यूज करते हैं, जैसे हमारे पास भी तो केसेस आते हैं, तो मैं देखता हूँ पेशेंट में वैसा मिल गया, अब मैं कोशिश ये करता हूँ कि उस सिम्टम्स के साथ में देखते हैं कि उसका और कितने फॉलोअर्स आ रहे हैं, मैंने उस सिम्टम्स को कवर करने के लिए, उस रूब्रिक्स मेडिसिन को फॉलो करने के लिए और कितने रूब्रिक्स साथ में आ रहे हैं, यही अप्रोच है। मैं इस पर डिस्कशंस मेरे कई एक लोगों से हुआ है, और इस पर हम लोगों ने एक सेशन भी किया था, और वहां पर भी यही लोग, सभी का यही था कि ये सिंगल, कुछ लोग का कहना है कि ये बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो एक मत है, वो कैरेक्टरिस्टिक, वो एक लिमिटेड अप्रोच है। लेकिन जब आप होम्योपैथिक टोटलिटी के अप्रोच में आएंगे
और डॉक्टर हेनमैन के प्राइमरी कॉन्सेप्ट को, ये पेशेंट इज नेवर रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल सिम्टम्स हाउएवर पिक्यूलियर इट मे बी, अगर इस बात को कहेंगे तो उसके सिम्टम्स को मस्ट फॉलो। आप वर्मा जी, आपको याद होगा हम लोगों ने कॉलेज में एक टॉपिक्स भी दिया था, इम्पोर्टेंस ऑफ सिंगल रेमेडी रूब्रिक, किसी टेस्ट को दिया गया था और और उस पर केस के साथ में डेमो बनाया गया था। तो उस लड़के ने जो बनाया था तो उसको मैंने गाइड किया, मैं बोला कि देखो इसमें तुम ऐसे, इसमें तुमको ये प्रूव करना पड़ेगा, इसमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये इसके साथ में आपको है। तो उन्हें 30 केसेस को मैंने कहा कि उसमें ऐसा केसेस खोजो उसमें इंक्लूजन क्राइटेरिया में जिसमें कि सिंगल रूब्रिक्स है, सिंगल मेडिसिन रूब्रिक्स है। अब उसके साथ में देखो कि कितने फॉलोअर्स है, अगर नहीं आया तो उसमें लिख दो कि ये जो है सो टोटलिटी को फॉर्म नहीं कर रहा है। ये चीज को अंडरस्टैंडिंग के साथ में करना जरूरी हो जाता है। तो अच्छा सवाल है आपके, और हम समझते हैं कि इन्होंने जो सौरभ जी ने इसको रिलेट करने का कोशिश किया है, ये भी बहुत अच्छा है। इनका भी अप्रोच इन्होंने भी सोचा है, अप्रोच का तो धन्यवाद देना चाहिए सौरभ जी। आपको, क्योंकि आपने भी बहुत इस पे प्रयास किया है, इसको ध्यान से सुना है, तो ये आपका भी इंडिकेट करता है। डॉक्टर ये के यादव जी भी थैंक यू बोल रहे हैं, और कोई डॉक्टर डॉक्टर हरिहरन जी पहले से थोड़ा सा बोलेंगे। जस्ट मोमेंट, जस्ट मोमेंट। डॉक्टर हरिहरन जी आप बोलेंगे। डॉक्टर हरिहरन जी, यू आर हियर। डॉक्टर हरिहरन जी, डॉक्टर कुरूप सर, डॉक्टर कुरूप सर, डॉक्टर कुरूप सर नहीं है, तो अभी लगता है वो लोग थे, अभी वो लोग बताए थे हमको। आप देखिए समय है हमारे पास 1 मिनट बचे हैं सर। कितने मिनट? 1 मिनट, ओनली 1 मिनट बचे हैं। हाँ, तो आधा मिनट में अगर राम प्रवेश जी कुछ कहे तो आधा मिनट के लिए उनको समय देंगे। राम प्रवेश जी बोलिए आधा मिनट के लिए। आप अनम्यूट कीजिए, आप अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट करके आप आधा मिनट के लिए बोलिए। समय खत्म होते जा रहा है। डॉक्टर राम प्रवेश जी आप बोलिए। हेलो सर। सर सभी को प्रणाम, और खास करके वर्मा सर को प्रणाम। बहुत अच्छा आप लोकल मेलोडी पर दिए, जो वाइटल फोर्स का साइन एंड सिम्टम है। अब बार बार हम सप्रेस करेंगे तो क्रोनिक बीमारी में चेंज करता है। एकदम बहुत अच्छा। तो ऐसा क्लास लिए कि हमें लगता है स्टूडेंट लाइफ याद आ गया। हमारे कामेश्वर थे ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन के बहुत अच्छे, और वो हमको बताए थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। आधा मिनट का समय मिल रहा है, इसीलिए धन्यवाद। आप शुरू कीजिए, बंद कीजिए दीपाला जी, 8 बज गया है, तो समय पूरा हो चुका है। दीपाला जी आप अनम्यूट करके क्लोज कीजिए। दीपाला जी आप अनम्यूट हो जाइए। थैंक यू वेरी मच सर। सर आपका सेशन बहुत ही अच्छा रहा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। आप फिर से नए टॉपिक के साथ आइए और अपना एक्सपीरियंस हम लोग के साथ शेयर कीजिए। ऐसे ही हम लोग के साथ अपना ज्ञान भी शेयर करते रहिए। सो थैंक यू वंस अगेन सर। हमारा हिंदी सेशन खत्म हो रहा है और इंग्लिश सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। सो अभी मंच में डॉक्टर धनेश को हैंड ओवर कर रही हूँ। ओवर टू यू सर। Thank you, Dr. Deepamala and Sahani sir. Good evening, good afternoon, and good morning. This is the 1246th day of continuous webinar conducted by International Forum for Promoting Homeopathy. As you all know, that International Forum for Promoting Homeopathy comprises of homeopathic students, doctors, and homeopathic lovers. So we have conducted so many presentations in this forum in different subjects, and we are getting a lot of support from internationally.
there are doctors from 65 countries have presented papers and on different subjects in this forum. And Sahani sir is doing a wonderful job in bringing a lot of great personalities from international level as well as from Indian doctors. So today we have a guest in Dr. SHITAL SHAH, and let us begin the session with 1 minute silent prayer. SHITAL SHAH, please raise your hand so that we can make you co-host. Sahani sir, whether our guest has joined or not? Yeah, just I have called her and she's joining. She's just on the. Yes. Shall I introduce her now? Or whether we have to wait until... No, she has not yet joined. Okay, sir. Please confirm. Yes, madam. नहीं ज्वाइन मीटिंग आपको आएगा ना ऊपर में जो As you all know, that International Forum is conducted daily. We are conducting here 3 sessions. One in Hindi from 7 to 8, and from 8 to 9 we have international session in English, and from 9 to 10 we have a local language session in Malayalam. So all those means that a lot of presentation in those 1,245 days. So today we get a wonderful guest in Professor Dr. SHITAL SHAH. She has completed her MD in homeopathic pharmacy and is working as the HOD at the Department of Pharmacy, Ahmedabad Homeopathic Medical College. And she has an experience of 25 years in practice and 29 years in teaching experience. That is something great as far as her efficiency is concerned. She has completed her PhD very recently, and that subject was PCOD. And today she will also be discussing about PCOD also. And she has another PG diploma in IACH in difficult cases from Greece. Another thing about her is she is highly qualified and experienced homeopathy practitioner with a distinguished educational background, MD, PhD, PG, IAH, and e-learning course for 2 years from International Academy of Classical Homeopathy, Greece. And as a professor, she is has a teaching experience of 29 years and was the head and professor in homeopathy pharmacy at Ahmedabad Medical College. She has guided many undergraduate and postgraduate students. She, as you all know, being a teacher, they have to become examiners, conducting various activities in college. She is is there in the selection committee for professor selection in different colleges, and recognizing her remarkable 25 years of journey of hard work, passion, and contribution. She has a certificate of appreciation from Paul University. And some of her achievement is she has written a lot of presentation and mechanism of cure, how remedy act in new life era of homeopathic journal, a case of Dutchman Baker syndrome and homeopathic heritage, a role of technology of hormonal imbalance in Divi Shaker newspaper, so many presentation. And as a practitioner,
she has 29 years of tenure in the field of homeopathy, and she has treated 10,000 plus patients. So she has treated long-lasting and threatening diseases like female disorders. And she is a prominent practitioner who dedicatedly specializes in PCOD in Gujarat. That's why this is all about her, our beloved guest. And Dr. SHITAL is trying to enter, but she's not able to join it. No problem, sir. Emphasizing the patient's central approach, a dedicated team of acute homeopathy clinic is committed to enhancing overall well-being and promoting long-term health. She is a health promoter as well as health mentor. She has been doing a lot of public activity in making, making as well as promoting homeopathy to great levels. So today we will have a discussion, and she will be presenting a paper, Role of Homeopathic Medicine in PCOD case. As you all know that this is one of the important area where you are getting homeopathic doctors are getting a lot of cases day by day. And even from the teenage to the menopausal age, we get such cases of PCOD. Of course, we all know that there are hormonal imbalance is one of the basic problem. But frankly, as a homeopath, what we saw in front of us is that most of the cases are due to these most of the cases, there will be a mental trauma or a mental stress that may be behind the reason. Why nowadays a lot of young people are getting, particularly teenagers are getting this PCOD? The reason may be their lifestyle. The lifestyle, this is one of the reason for PCOD. Lifestyle problems are one of the main reason for PCOD, I think, because a lot of, from the very young age, people used to take a lot of non-vegetarian diet, and they are taking a lot of food and taking and not bothered about exercise. Nobody is simply sitting in the home and just watching television or mobile and even cartoons, and that may be the reason. One of the thing, and as you all know, now the families are not as big as in the early days. Nowadays, nuclear families are one of the reason where because a lot of people, whenever there is a lot of members in the family, people used to get a chance to interact in between. But unfortunately, nowadays we are not getting such patients, not such an atmosphere in the home, and that may be the reason why such a thing happens nowadays. I think Sahani sir could explain some more reasons. As you all know that stress, there are clashes going on because patients, even a family member, the husband has no time to care the wife, and the wife has not care time, not getting proper time to care the husband, or sometimes the family members, particularly the children, are not getting the proper care from parents. They are always busy with their day-to-day life, particularly official work. So these are the things. These are the things that may be the reason for PCOD. We have a lot of presentation in this forum about PCOD. As you all know, sometimes as you accidentally, when you get a patient of PCOD, when you examine with the USG, you may find that the ovaries, sometimes most of the ovaries are affected. Doctor, Yes, sir. Dr. Ganesh, she has joined. Yes, sir. Kindly make her the co-host. Yes, sir. Please ask her to raise the hand, sir. अभी आप वीडियो को क्लिक कीजिए ना तो आ जाएगा. रोशनी शाह, डॉक्टर. आप इस पे अभी आएगा. Yes, sir. She has joined in the name of SHITAL sir.
The video is there. Video is there. Unmute कर लीजिए. आप unmute कर लीजिए. Yes. Yes, sir. I shall. Okay. Okay, I shall make okay. her co-host. Okay, sir. I shall make her co. Good evening, Dr. Sheetal Shah. Already we have introduced you into the forum, and unfortunately, due to the technical problem, you may not be you are not able to connect it with us. And as you all know, that today's subject is PC. You are talking about PCOD, the role of homeopathic medicine in PCOD cases, and of course, you are one of the person who has a PhD in PCOD cases. So we proudly welcome you back into our forum, and you can begin the session now. Welcome, madam. Yes. Good evening, all students. Good evening, madam. Is here we have homeopathy students, homeopathy doctors, as well as homeopathy lovers. So you can begin your session now. Yes, sir. I can begin my session, but I would like to say that can you show the PPT? I means from your side. Shall I send the PPT? Or I can the PPT shall I send you, because I don't know how to share from this. Oh, okay. You may send to Sahani sir now, so that. No, sir. I'll be leaving. I will forward it to you. I'll forward it to you. Okay. Otherwise, I will send the PPT afterwards. Okay, you may send it now, and then you may begin the session so that we will share from some. Okay. 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 Since the doctor's number was not with me, I couldn't contact directly. Sir, I have sent you the number. I have sent you the mobile number. Dr. Dinesh, I have sent you the mobile number of SHITAL sir. You can talk to her. Hello. Yes, doctor. Okay. Sir, can you just send me your mail ID, please? I can share you the PPT. Yes. Then in the WhatsApp, can you just share me the mail ID? Just now I have sent you the email ID of Dr. Dinesh. Yes.
Everyone, please wait due to some technical problem. We are waiting for the PPT to share. So, Sir, I have sent it you, the PPT. Madam, you may begin the session. You can talk Yes. in between. Our Dr. Hibat will be sharing the same. No Okay. problem. No problem. No problem. Okay. Good evening, students. Myself, Dr. SHITAL Sisha, and today I would like to explain about role of homeopathic medicines in PCOD with the cases. Can any student tell me hi or anything so I can feel relaxed that you are listening to me? Yes, madam, we are all Yes. listening, but don't worry about all the things. You may carry on because our time, we have already covered, lost 20 minutes in between. Sure. That means you will be getting only 30 minutes for presentation. So you may please begin your session. Yes. See, first of all, I would like to explain about the PCOD, that what is PCOD and what is the diagnostic criteria for the PCOD. Now, as we are homeopath, always there will be a question that whether we should know the allied subject, we should understand the allied subject or not. But when you read the Materia Medica, the important thing is the symptoms which has been written in the Materia Medica. The diagnostic criteria has been not written in the Materia Medica. So when we read Materia, we have to differentiate the common symptoms as well as the unique symptom of that drug. Unique symptoms means individualistic symptoms on which we are prescribing a medicine. To understand the individual symptom, unique symptom of each and every drug, first we should understand the disease. So the sphere of action is very important. And to know the sphere of action, we have to understand the disease, and we are starting with the disease. Now, PCOD, I have selected this PCOD as it is a burning issue today. There are special diagnostic institute. It is endocrinology as well as a gynecological disease. So there are special institute who are diagnosing the PCOD. The name of that institute are National Institute of Child and Human Development, European Society for Human Reproduction and Embryology, American Society for Reproductive Medicine, Androgen Access Society, Modified Rotterdam Criteria. So these are the committees about to diagnose the PCOD as a disease. Now, today I would like to discuss the criteria about Rotterdam. So according to Rotterdam criteria, the diagnosis of the PCOD involves biochemical evidence of hyperandrogenism and clinical evidence of a hyperandrogenism. Now, I have taken both the things, biochemical and the clinical. Now, clinical evidence means, have you seen that in the PCOD girls, there are always an unwanted hair on the face, unwanted hair on the chest, and unwanted hair on the abdomen. So all this has been diagnosed with the Ferryman-Galway score. So that is known as clinical evidence of a hyperandrogenism, and that is hirsutism. But biochemical evidence of a hyperandrogenism is done by the testosterone level. So in the PCOD female, the testosterone has been increased, and at the same time, the clinical evidence symptoms are hirsutism. Second is oligoanovulation. The oligoanovulation means oligomenorrhea will start. That means the menses will become irregular and the periods will be more from 35 to 40 days. That as the disease progresses, as the disease is advancing, it is called with the amenorrhea. When it reaches to the amenorrhea, 3 months, 4 months, 6 months, the girl as well as the female is not having the periods, and that is known as oligoanovulation. In the PCOD girls or the woman, the luteinizing hormone is elevated, and the luteinizing hormone is always in a constant steady rate.
So the ovulation is not taking place because ovulation can only occur when the LH or the luteinizing hormone comes with a surge. So no surge, no pulsatile rhythm occurs in the PCOD female, and that's why there is no ovulation in the PCOD girl. Third is ovarian morphology. Every month, the normal, as you know, the normal menstrual cycle, every month, the one follicle matures to its maximum size, that is 20 mm, and estrogen sends the signal to the pituitary, to the hypothalamus, to secrete LH hormone. And as LH hormone comes, there will be a broken of an ovum, and then ovulation starts, and there is a secretion of the progesterone and everything, and there will be a normal cycle. But in PCOD female, what happens? In the mid-follicular phase, because of the LH secretion is more, the ovum could not reach to its maximum size, and small follicles remain inside the ovary, and that makes the ovary thicker and thicker. So that is the ovarian morphology, where more than 20 follicles in each ovary, and the ovarian volume, if there is a 10 cc, then it has been diagnosed as a PCOD. So three major criteria: biochemical clinical evidence of hyperandrogenism, oligoanovulation, and ovarian morphology. These are the three diagnostic criteria for the PCOD. Now, why nowadays the PCOD is more? The pathophysiology is uncertain, but there are certain reasons which can produce, or there are certain factors which affects the GnRH hormone and insulin resistant. So the genetics or increased GnRH pulse frequency, LH level, defective aromatization, elevated circular estradiol, decreased production of HSBG, enlarged ovaries, impaired interaction between signaling pathways with the FSH and insulin like growth factor, hyperechogenic ovarian stroma, ovarian hypertrichosis, and the genetics. This all are the causative factors which produce abnormalities of the GnRH. When the GnRH has been disturbed, that disturbed the secretion of the luteinizing hormone, which is secreted by the pituitary, and that LH hormone which is disturbed, which in turn increases the androgen level in the ovary, and that increased androgen level is main causative factor to produce imbalance of the hormones and start a PCOD as a disease. Because of our lifestyle, because of our unhealthy diet, nowadays insulin resistance has been increased. I should not forget the mobiles. So this all are the culprit to produce insulin resistant. So that is insulin signaling pathway abnormalities, dyslipidemia, X syndrome, hyperinsulinemia, insulin resistant syndrome, beta cell dysfunction, post receptor defect, decrease in insulin receptor. All these are the causative factor or the pathophysiology which increases the insulin resistance, which in turn producing PCOD, ovarian immature follicles. Now, there will be a question that being a homeopath, there is a need to understand all the disease. Then it is yes. Being a homeopath, we have to understand the pathophysiology in detail, as it helps to understand the sphere of action. Dr. Kant says that we should... Madam, yes, we have started screen sharing. Can you see? Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Yes. Okay. Thank you. So, Dr. Kant has written the Materia Medica. I would suggest all the students to read the preface of the Kant Materia Medica. And on the first page, he told us that the whole Materia Medica is based on symptoms of the prover. Prover are not doctors, but the prover has given the symptoms. So there are certain Materia Medicas which will show you the exact pathophysiology of the disease.
Being a homeopaths, we have to understand the pathophysiology of each and every disease and then go back to the Kent Materia Medica, read Materia Medica, and differentiate that, oh, this symptom is of the PCOD. So this is the way we have to understand the pathophysiology, which is very important. Now the symptoms. The symptoms of the PCOD are hirsutism, android obesity, acne, irregular bleeding, amenorrhea, acanthosis nigricans. Now, acanthosis nigricans and android obesity, these are the symptoms which is associated with the insulin resistant. But if only the GnRH abnormality will be there, that girl will have the symptoms of a hirsutism, acne, irregular bleeding, and amenorrhea. As I am a homeopath, now I will say something about a homeopathic point of view PCOD. As we know that there is always a predisposition factor. Without a predisposition factor, no disease can start in a human being. According to Hahnemann, chronic disease always starts from the inward, and the acute disease, it will start from the external manifestations. But PCOD is considered as a chronic disease, and the causative factor is SORA, psychotic, and syphilitic. So the polycystic ovarian disease is a chronic disease, and the treatment should be done according to the concept of a Hahnemann for the treatment of the chronic disease. Hahnemann sir has told very nicely that the chronic disease is a disease that has the special tendency of ever continuing. Now, see, this is very important. Suppose you have acne and you are going to the allopathic, you are taking tube, then it goes inside, and then it starts with another symptom. So chronic disease just changes the organ, just changes the symptoms of a disease, but it is an everlasting. So it is a continuing through in a different forms, unless and until removed, only and only unless and until removed by the aid of the effective constitutional homeopathic medicines. Students, never treat a chronic disease with the symptoms of an expression just with an acute remedy. There will be a biggest failure when we give a medicine on the acute symptoms. You should always use a deeper acting remedy and see the wonders of the homeopathic science which has been given by Dr. Hahnemann sir. So chronic disease is a disease that has a special tendency of ever continuing, though in different forms, unless and until removed by the aid of the effective medicines. That means the true cure does not lie in a mere removal of the disease symptoms or in their transfer from one organ to another, but annihilating the tendency by restoring the deranged resistant power. Now, without a latent SORA, that could not be disease. Then how the latent SORA is producing in our body? So today's era, the education stress, inactive lifestyle, sibling jealousy, some stress, heart disappointments means breaking of a heart, overuse of a technology, mobiles, laptops, junk food, nuclear family, sexual harassment, all these are the causative factors which produce continuous thought process in the mind that has been given by Dr. Hahnemann in an Allen chronic disease, that is evil thinking. So always the first evil thinking comes in our life, and that remains as a passive thinking for a long period of a time. Now this passive thinking will become as an active thinking, and that is a predisposition soil in each and every person that is known as a latent SORA. Now this latent SORA will start a disease. This latent SORA, when becomes active, the disease starts. The first symptom will appear, that will be acne. Then
that the patient could not understand. They go to the doctors and they use ointment and just suppress the acne, and that will produce, goes inside, and that will produce the psychotic miasm will join with the latent sora, and that will convert it into imbalance of the hypothalamic and imbalance of the hormones and androgen excess. So the patient will start, or the girl will start from the second symptoms, that is acne, irregular period. Still, they are not understanding and they are going to the gynecologist. They are taking pills, hormonal pills. Now, what does the hormonal pills do? That hormonal pills do the action of the ovary. So previously the ovaries were producing the hormones and regulating the normal menstrual cycle, but now they are not treating the ovary, but they are giving extra help to the ovary by giving pills. So ovary goes to atrophy, and here the menses will become normal and the girl will be satisfied that, oh, my periods are normal. So one day when a time comes, she will go to the infertility, because now atrophy ovarian has been started. So see, can you understand? The girls, because of all these factors, the evil thinking starts, and this evil thinking goes actively from passive to active thinking, and that leads to sora, psychotic miasm, and then at the end, infertility, ovarian atrophy, and that is antisyphilitic miasm. So if you want to become a great homeopath, you should select a homeopathic medicine which should base mental picture, and on that mental picture, along with the generals, we should select a medicine and we should prescribe a medicine to the PCOD girls. I request all my students, never prescribe a medicine on the basis of Some technical network problem is there, I think. We couldn't clearly hear you, madam, now. Dr. Hibbert, can you hear now? Dr. Hibbert, can you hear? Yes, I can hear. Left, I think. She due to the poor network connection. Can you see this? Yes, we can see the screen sharing. Everything is there. Oh, but But she is out. I think that he might have. She lost her connection, I think. Okay. Let's just wait. Unfortunately, I didn't have her number before, so that's why these things happen. If I could have the same, yes, no, she has not joined. Let me call her, please.
I think that she joined. We can wait. I am calling her. Yes, yes. Yeah, she's joined. SHITAL. Yeah. Yes. Please unmute. Please unmute, madam. Okay, you can go ahead with. Okay, sir. Shall I continue? Yeah. Yes, yes, definitely. You can continue from where Yes, yes. we lost some of your lines just before stopping. So Shall you I could. shall I repeat? Yes, yes. Okay. So we have started with that never treat a PCOD patient as it is a chronic disease. So never treat PCOD patients with the acute medicines. Always treat the patients with the chronic medicines according to the Hahnemannian criteria. Now, Hahnemannian criteria to treat a disease is always you should take a case. After a case taking, you have to remove the disease symptoms, and on the basis of the individual to the you have to reach to the Still there is some problem, madam. Dr. Hibba? Yes. That's the problem. And It madam, is. network is not supporting Yeah. That is the problem. properly. But I think that she is continuing, but we Yes, cannot hear. yes, I shall call her. We don't have another number, only just. Yes, she left. She lost her connection once again. Let us wait till she joins. She was telling you that the proper case taking as well as chronic never prescribe a single remedy before you confirm the patient. Whether the reasons behind the illness, you got all those things. But usually we may start up giving just some acute medicine even without confirming the remedy. But being a PhD scholar, and she know a lot of experience she had a lot of experience in this field. That's why she's talking in that way. Anyway, her presentation is really excellent, but unfortunately we are not getting a proper connectivity of the same, continuity of the same also. If we lost this day, don't worry, bother about that. We will get, we can ask her to make some more presentation on the same subject in the coming days with the laptop from some other part. Her net, I think she had joined from mobile network. That may be the reason. Am I right, Dr. Hibba? Maybe. She is trying to join, but she has not joined.
I think that she may be from a remote place, isn't it? She's busy now. She's trying. Mm. We can ask her to join from some other mobile. Oh, so that's. I think there is no phone. It is already stating that the number is switched off. We can hear some voices coming from here and then. That is Is from it my from? phone, and that's for my phone. I was calling her, Okay, and okay. the network saying that her connectivity, the phone itself is switched off. That means sometimes there may not be enough charge inside. Maybe that, or otherwise, sometimes it may be due to network problem. I am trying to call her. I think you can show slides one by one. Yeah, So yeah. that, I think that that is good. so that people Diagnostic yes, criteria for PCOD. you can read Specific also. Okay. This is No. uh, Yes, you can read also. So that according to the Rotterdam criteria, the diagnosis of PCOD involves biochemical evidence of hyperandrogenism assessed through total serum testosterone levels, clinical evidence of hyperandrogenism evaluated by the Ferryman-Galway score measuring hirsutism. The other two criteria include oligoanovulation, characterized by irregular menstrual cycles, prolonged cycles lasting more than 30 days, 35 days, or amenorrhea persisting for more than 3 months and occurring less than 8 cycles. Ovarian morphology, evident in sonography, which shows more than 20 follicles in each every ovary or an ovarian volume exceeding 10 cc. Pathophysiology. I just say one incident in my life. One girl came to me for a big abdomen. I suspect that it may be she might have pregnant because she is 17 years old. She was a student. That time, another doctor, one MBBS doctor nearby, said that she sent her. So they came to me and I told her to take a, because I suspect whether it is a illegitimate pregnancy or something like that. So I sent her to take a scan. That time I saw that 3.5 liters of fluid, the ovary become a large one extended towards the sternal and that much bigger one ovary. So I told her to directly go to, don't come to your home, directly go to the hospital and make a surgery, immediate surgery. And it was did. And one ovary lost and the other ovary was active. And she again pregnant. Her marriage, after some years, her marriage was happened. And she had 2 children. And I saw her nowadays, but that may be one of the, we cannot even expect such a growth of ovary. 3.5 liters of collection in the ovary, it became a big organ. So I don't know whether how it has happened. So that is another thing. Just I want to say this. This is one of my experience. It was taken, I think that 10, 15 years back. Your pathophysiology, abnormalities of GnRH, insulin resistance.
increased GnRH pulse frequency, increased LH level, defensive achromatization, elevated circulatory estradiol, decreased production of SHBG, enlarged ovaries, impaired interaction between signaling pathways with FSH and insulin-like growth factor, hyperechoic ovarian stroma, ovarian hierothicosis, genetics, insulin resistant, insulin signaling pathway abnormalities, dyslipidemia, X syndrome, hyperinsulinemia, insulin resistance syndrome, B cell dysfunction, beta cell dysfunction, post-receptor defect, decreased insulin in receptor. This is a pathophysiology of the conditions. Androgen excess. This is one of the in condition in PCOD. Mild follicular phase is affected, which leads to immature growth of follicles. Premature follicular phase is affected, which leads to activation of LH secreted granulosa cells that cause immature growth of follicles. Symptoms. These are the symptoms. Hirsutism, hair here and there on the face. The acne, irregular bleeding, amenorrhea, android obesity, acanthosis nigricans. Thoraciphilic psychosis, miasmatic, hirsutism, android obesity, acne, irregular bleeding, amenorrhea, acanthosis nigricans. Polycystic ovarian disease is a chronic disease. Polycystic ovarian disease is a chronic disease. The treatment should be done according to the concept of Hahnemann for the treatment of chronic disease. Definition: chronic disease is a disease that has a special tendency of, that is the part. Evil thinking, passive thinking, active thinking, latent disorder. Education stress, inactive lifestyle, sibling jealousy, stress, heartbreaks, overuse of technology, junk food, nuclear family, and harassment. Just a minute. Hello. Yes, Shall I madam. start? Yes, madam. You can continue the session. Dr. Hibbert was reading your. So sweet of you. Now I'm starting with continuing with my remaining part. Okay, continue, madam. Okay, so I'm going back. Yes, so all these are the causative factors which affects the mind. And according to Hahnemann, sir, the mind is a culprit to which starts with the latent disorder. So the modern name of a latent disorder is predisposition. So predisposition, how the predisposition soil and how the hereditary and the chronic disease starts. So all these factors to produce evil thinking, which remains for some period of a time, that is known as a passive thinking. And then that passive thinking will convert into active thinking, and that active thinking will produce a latent disorder. So that latent disorder
will be the first thing to start a symptom, and that is acne. So latent sora, when becomes active, the disease starts. That is the first step to start the chronic disease. The nosological name are changing according to the modern science, but the homeopathic concept for the chronic disease is always the disease starts from the latent sora. The sora is considered as a mother of all the chronic disease. If there is no sora, there will be no psychosis, no syphilitic, which can start a disease. So the latent sora will appear and it will produce a disease, that is acne. After now, as we know that we are using a cream and applied and taking an allopathic treatment, so that allopathic treatment will suppress the skin, the language of the latent sora, and then there will be irregular menses, disturbed menses, and then androgen excess. So now psychosis has joined to the latent sora, and it will become a sora psychotic disease. Now the girls goes to the doctors and the gynecologist will prescribe a pill, hormonal pill. So role of the hormonal pills are they will make a artificial ovary. So the work the ovary which was doing, that same work will be done by the pills, and the girls are satisfied that we have a normal menstrual cycle. But at the same time, the ovary goes to the failure and there will be an atrophy of a ovary. So such type of the sora has been added with the psychosis and the ovarian atrophy, that is infertility. So sora, psycho, and syphilitic. So we have to treat the patients with the constitutional medicines, deeper acting chronic medicines, which touches to the psycho-syphilitic aspect, and we can remove the PCOD from the patients. Now, I would like to share some of my cases, and the cases which I'm representing over here have the testimonial on the YouTube. So you can just search Acute Homeo Clinic and you can see the testimonials of my patients. My first patient is Subhangini Goswami. Her age is 20 years. She is single and she had a disturbed menses. The periods are not regular and the menses is lasting only on 1 or 2 days. Now, the commonest that thing is that the PCOD females will always have a scanty menses, and mostly some of the female suffer from the spotting. In that case also, don't prescribe any acute medicine, but always prescribe a chronic drug. The past history, she had neonatal jaundice, chickenpox, and severe pain in the stomach. At that time, she was diagnosed with the enlarged ovaries. The family history, her father was suffering from a gout and the renal stone, mother, rheumatism, as well as PCOD. The grandfather, heart disease, maternal side means nana nani, diabetes, and her aunt, that means Foy, that was also suffering from the PCOD. The mental picture, which is very important, or the mental history. She was born and brought up in Gandhinagar, and the father is in the GEB, and mother is a principal. Now, see, the story has been started. They were two daughters, means she had one younger sister, and the mother is very ambitious. Mother is a principal in one college, and father is also on a big post, means on in the GEB. So father had a transferable job, and so she has to. The brought up is with her mother, but the mother has a busy schedule. The child or my patient could not get enough time. Mother is very fastidious, wants each and everything in a proper place. Whenever my patient wants to talk with her or want to show some achievement or need some time, but the mother is always busy, and at the same time mother is also very fastidious, so she could not give enough time, and that has affected to my patient. And at the same time, the father is also very busy, and the disease has been started every day. All type of the conflicts was there.
Mother always scolds her, never understand her. She weeps alone, and that the emotions has been suppressed. One day she had made a nice cake for her father on the Father's Day. But that day also, because her younger sister, she is very weak, father and mother had taken care of her, and she is not even appreciated. So that all is affected, and she had started a disease, that is irregular periods. The totality of the symptoms on which we have prescribed a medicine, that is sensitive, oversensitive, emotional to the reprimands, disappointed love, here the disappointed love from the parents, delusion that she has been neglected, loneliness, brooding, menses absent. She had an aversion to fish. Now she is not eating the non-veg, but she had a strong aversion to fish smell. As a best friend, she loves to eat non-veg. She could not bear the smell of the fish. Food, she eyes desire and desire for salty food. On this basis, we have made a repertorization sheet, and we have prescribed a medicine, that is Netromure. So Netromure 1 m has been prescribed, and you can see the results. Here, we have the pathological results. This is an hirsutism chart, and the pathological results you can see. Now see, one important thing in the PCOD female, always they have a disturbed FSH and LH ratio. The diagnostic criteria, always LH is more high in the PCOD female. So after the prescription of the Netromure, the ratio between FSH and LH has become normal. So 1:1, that is an ideal to produce a normal menstrual cycles. Madam, I think our time is about to finish, and we can have some of your presentation in the future so that you can come out with a laptop and make the remaining part of the same in the second edition of your presentation. Thank you, sir. Anyone have a question? Then, if anyone had a question, then I can give the answer, or we can stop. Yes, madam, we have usually we have 20 minutes of discussion in between, but unfortunately we lost a lot of time in the presentation, and I hope we can extend our session to some other convenient date for you, so that we can fix a date in February, and at that time we can have discussion. I think. It is the time to wind up the session. I invited Dr. Hibbert to say a lot of things to the session. Thank you. A lot of people want to have interaction, but the time is one of the things, because we have another session coming exactly at 9 p.m. Our sessions are really from 7 to 8 we have a Hindi session, and from 8 to 9 we have international session in English, and from 9 to 10 we have our Malayalam session. So we cannot extend so much of time. So thank you, sir. Thank you. We will arrange another session for you, madam. As early as possible, because your presentation was really excellent, and it shows the need of the hour is that everyone have the basic knowledge about this disease, and how to trace the case and how to find the remedy. As you rightly pointed out, you have pointed out here that one never prescribe a medicine when you get in a acute problem as far as a PCOD case itself. You just have to go into the details and find out the remedy. This is what we get from your presentation. So, thank you, sir. Thank you. Okay, 1 minute before going to Dr. Hibbert, I think we can give 1 minute to Dr. Ramparesh. Yes, Okay. Dr. Ramparesh. Thank you, Dr. SHITAL, Madam. Very nice presentation. PCOD, excellent session, but disturbance of networking, your network. Thank you, SHITAL sir, and thank you, Disilva. Disilva is a present, your presentation of session.
Yes, Thank sir. you, दोनों को thank you. Very nice, very nice. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Okay. And Thank now it's up to Dr. Hibbert to say a word of thanks to the session. Please unmute, Doctor. Please unmute. You are muted. Dr. Hibbert. It was a very nice presentation, and we are very much eager to know from you because of your powerful, energetic voice. Immediately you changed from the PowerPoint presentation to the class. Yeah, you are such a person like you. We are always welcome such eminent personalities are in our way. So we are very much happy to hear you from you. And we are welcoming you. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Doctor. Thank you. With that, we come to the day 1246, and tomorrow we will have a presentation from Dr. Kulwant Singh, and he will be discussing about benign prostatic hyperplasia and homeopathy part 2. Last week, sir has presented the first part, and tomorrow we will have the second part. Shall I leave, sir? Shall I leave? Yes, madam. Yes, okay. Thank you, sir. Thank you very much, madam. And those who participate in the session also. With that, we end to the session, and it's over to Dr. P. Shaila to moderate the Malayalam session. Okay. Thank you, all doctors. Thank you, Dr. Dhanesh. അങ്ങനെ ഇന്ന് നമ്മുടെ IFPHന്റെ വെബ് പരമ്പരയുടെ 1246 ദിവസമാണ്. ഇന്ന് മലയാളം സെഷനിൽ ഡോക്ടർ KK ചന്ദ്രമതി എടുക്കുന്ന ഒരു ക്ലാസ് ആണ്. ചന്ദ്രമതി ഡോക്ടറുടെ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നതിനായി ഇന്ന് സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ബഹുമാന്യരായ ഡോക്ടേഴ്സിനെയും ഹോമിയോപ്പതി സ്നേഹികളെയും സ്റ്റുഡൻസിനെയും എല്ലാവരെയും ഞാൻ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായി ഒരു നിമിഷം ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന. നന്ദി. ചന്ദ്രമതി ഡോക്ടർ നമുക്ക് ധാരാളം ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ദേവൻ ഡോക്ടറുടെ സഹോദരി കൂടിയാണ്. ഇന്നും നമുക്ക് ചന്ദ്രമതി ഡോക്ടറുടെ നല്ല ഒരു ക്ലാസ് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്കായി ഞാൻ ചന്ദ്രമതി ഡോക്ടറെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഡോക്ടറെ ക്ലാസ് തുടങ്ങും. എൻ്റെ എല്ലാ ഗുരുക്കന്മാർക്കും പ്രണാമം. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. വീണ്ടും ഈ വേദിയിലേക്കും ക്ഷണിക്കുന്നതിന് IFPHന്റെ എല്ലാ സാരഥികളോടും നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ഞാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ കേസ് ഒരു 54 വയസ്സുള്ള ഒരു ബാങ്ക് എംപ്ലോയി ആണ്. അദ്ദേഹം എൻ്റെ ക്ലിനിക്കിൽ വരാൻ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഫുഡ് പോയിസണിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അലോപ്പതി മെഡിസിൻ എടുത്തു. അവിടെ ഡയറിയായും ഉണ്ടായിരുന്നു, വോമിറ്റിങ്ങും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന് മെഡിസിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് സിവിയർ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ആയി. കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അതോടുകൂടി ഭയങ്കര ക്ഷീണം. അപ്പൊ ഹോമിയോപ്പതിയിൽ അല്പം പോലും വിശ്വാസമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിയാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു, സാർ എന്ത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടാ ഇത് വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാൻ ധാരാളം ഫിഷ് കഴിച്ചു, എനിക്ക് കുറച്ചധികം ഒരാൾ തന്നു, അങ്ങനെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാണ് ഈ കംപ്ലൈന്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോഴേ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോഴും കൊടുത്ത മെഡിസിൻ ഫോർമാലിനാണ്. ഫോർമാലിൻ കൊടുക്കാൻ കാരണം മീനിൽ ധാരാളം ഫോർമാലിൻ ചേർത്താണല്ലോ വിൽപ്പനയ്ക്ക് എത്തുന്നത്. അത് തന്നെയല്ല, ഫോർമാലിന്റെ സിംറ്റംസ് പ്രിവെന്റ്സ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് കിൽസ് ഓൾമോസ്റ്റ് എനി pathogenic microorganism. Stomach symptoms, food feels like a ball in the mouth and stomach. ആ ഫോർമാലിൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിനോടൊപ്പം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തത് പിന്നീട് സിവിയർ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ബോട്ടിലിനും കൊടുത്തു. ബോട്ടിലിന് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് മെഡിസിൻ ഫോർ ഫുഡ് പോയിസണിങ്. ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൊഞ്ചൊക്കെ വറുത്ത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫുഡ് പോയിസണിങ് ആയി വരുന്ന കേസിലെല്ലാം ബോട്ടിലിനും കൊടുത്തിട്ട് നല്ല റിസൾട്ട്, അതായത് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറും, അതുപോലെ ക്ഷീണവും മാറും. ഈ ബോട്ടിലിനത്തിന്റെ പറയുന്നത്
ഫുഡ് പോയ്സണിങ് ഫ്രം ക്യാൻഡ് സ്പൈനാച്ച് ആണ്. പക്ഷെങ്കിൽ സിംറ്റംസ് എല്ലാം ബോട്ടിലിനത്തിന്റെ തന്നെയായിരുന്നു. അതായത് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ സ്വാളോയിങ് ആൻഡ് ബ്രീത്തിങ് എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. ബോട്ടിലിന് 200 കൊടുത്തപ്പോഴേക്കും ബോട്ടിലിനും ഫോർമാലിനും കൂടി കൊടുത്തപ്പോഴേ അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ആയി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആയപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് ഹോമിയോപ്പതിയോടുള്ള വിശ്വാസമായി. അങ്ങനെ വീണ്ടും അദ്ദേഹം എന്റെ ക്ലിനിക്കിൽ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ US അദ്ദേഹത്തിന്റെ USG ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് സ്പ്ലീനോമെഗലി വിത്ത് grade 2 ഫാറ്റി ലിവർ ഉണ്ട്. ബ്ലഡ് കൗണ്ട് എപ്പോഴും ലൂക്കോസൈറ്റോസിസ് കൗണ്ട് ഒരു 23,000 or 25,000 ഇതിനിടയ്ക്കാണ് എപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫാമിലിയിൽ ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ ഉണ്ട്. പക്ഷെ കൊല്ലത്തെ ഒരു പ്രമുഖ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവിടുന്ന് ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ ഇദ്ദേഹത്തിന് ആയിട്ടില്ല. ധാരാളം മെഡിസിൻസ് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇൻസുലിൻ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇൻസുലിൻ ആണെങ്കിൽ 30 യൂണിറ്റ്സ് രാവിലെ 30 യൂണിറ്റ്സ് രാത്രിയിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്. ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വൈഫ് എംപ്ലോയി ആണ്, 2 കുട്ടികളുണ്ട്. അപ്പോഴേ 6 ദിവസത്തേക്കോ, അതായത് സൺഡേ മാത്രം സെർവന്റ് വന്നിട്ട് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് 6 ബോക്സിലായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കും. എന്നിട്ട് ഓരോ ദിവസം എടുത്ത് ബോയിൽ ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണ് ഓഫീസിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പൊ അത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ദോഷമല്ലേ. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കത്തുള്ളൂ, ബാക്കിയെല്ലാം ഇങ്ങനെ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഈ ഫുഡ് അങ്ങ് മാറ്റണം. കാരണം ഇതിങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാല് ഒരു 3 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ആചാര്യന്മാര് പറയുന്നത് ഫുഡ് പോയിസൺ ആയിട്ട് മാറും കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം. അപ്പൊ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇത്രയും ദിവസം വെച്ച് കഴിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ സാറിന്റെ അസുഖം മാറുന്നത്? അപ്പൊ അദ്ദേഹം ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്, എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണെങ്കിലും അദ്ദേഹം ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഡയബറ്റീസ് തുടങ്ങിയിട്ട് 7 years ആയുള്ള, എന്നിട്ട് 60 യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഇൻസുലിൻ. അപ്പൊ ഇൻസുലിൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം എന്നാണ് അദ്ദേഹം ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഈ ഇൻസുലിൻ എടുത്ത് ബ്ലഡ് ഷുഗർ കുറയുമ്പോൾ ഈ ബ്ലഡ് ഈ ഷുഗർ എവിടെ പോയി കിടക്കും? അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ബോധമൊന്നും അദ്ദേഹത്തിനില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു, സാറിന് ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ഇൻസുലിൻ പിന്നെ ഗ്ലൂക്കോസിനെ കയറ്റി വിടാനുള്ള ഒരു കഴിവില്ല അതൊന്ന്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് ഹൈപ്പർ ഇൻസുലിനീമിയാണ്. സാറിന് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഇൻസുലിൻ കൂടുതലായിരിക്കും, അതുകൊണ്ട് അത് ലേസി പാൻക്രിയാസ് ആയിരിക്കും. കാരണം ഇൻസുലിൻ ഇഷ്ടം പോലെ ബ്ലഡിലുള്ളപ്പോൾ പാൻക്രിയാസിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് ഇൻസുലിൻ ചാടേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് കാരണം. അതുകൊണ്ട് സാറ് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഈ പറഞ്ഞ ഫുഡ് എല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് ഡയബറ്റീസിന്റെ ആ ഇൻസുലിൻ എടുക്കുന്നതും അതിന്റെ ടാബ്ലറ്റ്സ് കുറയ്ക്കുന്നതിന്റെ അളവ് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു. കാരണം നമ്മളുടെ പാൻക്രിയാസിൽ ഇൻസുലിൻ ഉള്ളപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ എന്തിനാ വെറുതെ പുറത്തുനിന്ന് ഇൻസുലിൻ കുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല. നമുക്ക് ഹോമിയോപ്പതിയിലാണെങ്കിൽ അതിന് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെമഡി കൊടുത്ത് ബീറ്റാ സെൽസ് ഡാമേജ്ഡ് ആകാത്ത കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് ബെറ്റർ ആക്കി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമുക്ക് പേഷ്യൻസ് വരുമ്പോൾ C-peptide നോക്കുമ്പോഴേക്കും അത് നോർമൽ ലെവലാണെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടല്ലോ. C-peptide തീരെ താഴുമ്പോഴാണല്ലോ ടൈപ്പ് 1 ഡയബറ്റീസ് ആകുന്നത്. അവിടെ ഇൻസുലിൻ എടുത്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻസുലിൻ വേണം, പക്ഷെ അത് വളരെ കുറച്ച് പിന്നീട് നമുക്കത് തീർത്തും മാറ്റാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ കൊടുത്ത മെഡിസിൻ, അതായത് സ്റ്റൂളിനോടൊപ്പം ധാരാളം ഫ്ലാറ്റസ് പോവും, ഭയങ്കര ബെൽച്ചിങ് ആണെന്നൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഫ്ലാറ്റസ് ആണെങ്കിൽ ഒഫൻസീവ് ഓർഡർ ആണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്നോട്, എനിക്ക് ആരുടെയും കൂടെ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഫ്ലാറ്റസ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒഫൻസീവ് ഓർഡർ ആണ്, ആ പരിസരം മുഴുവൻ അത് വ്യാപിക്കും. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരു ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ്. അങ്ങനെ വെച്ച് പിന്നെ മൈൻഡ് ഫസ്റ്റീഡിയസ് ആണ്, പേരന്റൽ ഡോമിനേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചിട്ട് വന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കാഴ്സിനോസിൻ ടെൻഡമാണ് ഞാൻ ആദ്യം കൊടുത്ത മെഡിസിൻ. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തത് കാർബോളിക് ആസിഡ് ആണ് കൊടുത്തത്. കാരണം കാർബോളിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹീലിംഗ് മെഡിസിൻ ആണ്. അതുപോലെ എല്ലാ ഓൾ ഡിസ്ചാർജസ് ആർ ഒഫൻസീവ് നേച്ചർ വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു മെഡിസിൻ ആണ് കാർബോളിക് ആസിഡ്. അപ്പം ഫ്ലാറ്റുലന്റ് ഡിസ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് സ്റ്റൊമക് ആൻഡ് അബ്ഡോമൻ, ഓൾ ഡിസ്ചാർജസ്, ഒഫൻസീവ് സ്മെല്ല്, പ്യൂട്രിഡ് ഡിസ്ചാർജ് ഈസ് ദ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓഫ് കാർബോളിക് ആസിഡ്. പിന്നെ അടുത്ത മെഡിസിൻ ഞാൻ കൊടുത്തത് ബാപ്റ്റീഷ്യ ആണ്. ബാപ്റ്റീഷ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ടോക്സീമിയയില്
ടോക്സീമിയയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഡിസിനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബാപ്റ്റീഷ്യയും കാർബോളിക് ആസിഡും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹത്തിന് ഈ വയറിലുള്ള കംപ്ലൈൻസ് എല്ലാം മാറി. പിന്നീട് കൊടുത്ത മെഡിസിൻ ബെൻസോൾ ആണ്. ബെൻസോൾ 30 ഡെയിലി 3 times a day കൊടുത്ത്. കാരണം ബെൻസോളിന്റെ സിംറ്റം ഡിക്രീസ് ഓഫ് റെഡ് സെൽസ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഓഫ് വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് യൂസ് ഇൻ ലുക്കീമിയ. ഏകദേശം 1 month കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടോട്ടൽ കൗണ്ട് കുറയാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് അതിപ്പോ നോർമൽ സ്റ്റേജിൽ പോകുന്നു. പിന്നീട് ഇദ്ദേഹത്തിന് വലിയ കംപ്ലൈൻസ് ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ആലപ്പുഴ യൂണിറ്റിന്റെ ഗുരുനാഥനായ ഹരിഹരൻ സാറ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്, ഡയബറ്റീസ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ലൈക്കോപോഡിയം 6ഉം നാട്രസൾഫ് 12x ചിന്നിമം ടിഞ്ചറും കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ അതിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം ഈ ജിന്നിമം ഒക്കെ നിർത്തി നാട്രസൾഫ് 12x പോവുകയാണ്. ഇപ്പൊ യാതൊരു കംപ്ലൈൻസും ഇല്ല. അദ്ദേഹം ബെറ്ററായി. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് കുറെ ഫുഡ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അത് ഞാൻ ഇനി അടുത്ത കേസ് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴേക്ക് പറയാം. അടുത്ത കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു 40-50 വയസ്സുള്ള ഒരു ക്ലാസ് 1 ഓഫീസറാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ക്രോണിക് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ആണ്. 4-5 ദിവസം കൂടുമ്പോഴാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം മോശം പോകുന്നത്. അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട്. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു തണുത്ത ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോഴേ ത്രോട്ട് പെയിൻ വരും. പിന്നെ ഉള്ളത് മൈഗ്രെയിൻ ആണ്. അത് ഒരു മാസത്തിൽ 2 തവണയെല്ലാം വരും. റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് കൂടുതൽ വരുന്നത്. വേദന വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ഉണ്ടാകും. അതിനോടുകൂടി ഛർദിൽ വരും. അങ്ങനെ ആ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ മുഴുവൻ ബേണിംഗ് ആണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അപ്പോഴേ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തത് പിന്നെ പേഴ്സ്പിറേഷൻ ഓർഡർ ഒഫൻസീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സോറിനം കൊടുത്തതിന്, കാരണം ഹൈപ്പർ അസിഡിറ്റിക്ക് 1 of the ബെസ്റ്റ് റെമഡി ആണല്ലോ സോറിനം. അതുകൊണ്ട് സോറിനം കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ പിന്നെ ഐറിസ് കൊടുത്തു. ഐറിസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന് എപ്പോഴും ഈ സിംറ്റംസ് എല്ലാം കുറഞ്ഞു. തലവേദന ശരിക്കും മാറി, ഇൻഡസ്റ്റൈനിലെ ബേണിങ്ങും മാറി. പക്ഷേ പിന്നീട് വന്നപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഇതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ചാർജ് എല്ലാം ഒഫൻസീവ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അതുപോലെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫ്ലാറ്റസ് വെരി ഒഫൻസീവ് ആണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ കാർബോളിക് ആസിഡ് കൊടുത്തു. അപ്പൊ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഒന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നില്ലായിരുന്നു. ചോദിച്ചിട്ടും പറയുന്നില്ല. അപ്പൊ പിന്നീട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്യൂറ് തരണമെങ്കിൽ സാറെല്ലാം പറയാതെ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ വൈഫുമായിട്ട് ഡിവോഴ്സ് ആണ്, കുട്ടികളില്ല. അപ്പൊ എനിക്ക് ഏകാന്തത എന്നെ വല്ലാതെ അലട്ടുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ സോളിറ്റ്യൂഡ് അൺബിയറബിൾ ആയിട്ടുള്ള റെമഡി ബിസ്മത്ത് ആണ്. അപ്പൊ ബിസ്മത്തിന്റെ ഒരു അബ്ഡോമിനൽ സിംറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലോ ഡൈജഷൻ വിത്ത് ഫെറ്റഡ് ഇറക്ടേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ബിസ്മത്ത് 1 കൊടുത്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ റൊബീനിയ 1 റൊബീനിയയുടെ സിംറ്റം ഹൈപ്പർ ക്ലോർഹൈഡ്രേറ്റ് 1 of the ബെസ്റ്റ് റെമഡി. പിന്നെ കാർബോളിക് ആസിഡ് 30 ഡെയിലി 3 ഡോസ് വെച്ച് അങ്ങനെ കൊടുത്തു. അപ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കംപ്ലൈൻസ് ഒക്കെ ഒരുവിധം ശരിയായി. പക്ഷെ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ മാറുന്നില്ല. കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഇങ്ങനെ സ്ഥായിയായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഞാൻ കൊടുത്തത് സിലിക്ക മറിന 3x. അത് 3 times a day ഒരു 1 month റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസുഖങ്ങളെല്ലാം മാറി. അപ്പൊ SGPT ഒക്കെ വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു. 2 മാസം കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം മാറി. അപ്പൊ കാർബോളിക് ആസിഡ് ആണ് അവിടെ നന്നായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തതെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. കാരണം കാർബോളിക് ആസിഡ് ഒരു ഹീലിംഗ് മെഡിസിൻ ആണ്. വീണ്ടും കാർബോളിക് ആസിഡ് കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് അടുത്ത കേസും കാർബോളിക് ആസിഡിൽ ശരിയായതാണ് പറയാനുള്ളത്. അത് 18 വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ്. ഈ കുട്ടിക്ക് HB എപ്പോഴും ലോയാണ്. അപ്പൊ നല്ല ഫിനാൻഷ്യലി വെല്ലാണ്. അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ നല്ല എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ കുട്ടിക്ക് അവർ ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയെല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് ഈ കുട്ടിക്ക് HB താഴ്ന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഫെറമെറ്റ്, ലെസിത്തിൻ 3x, പിന്നെ റുബിയ ടിഞ്ചർ, അതൊരു 1 of the ബെസ്റ്റ് റെമഡിയാണ് HB കൂടാനായിട്ട്. ഇതെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടെങ്ങും യാതൊരു കുറവുമില്ല. അപ്പോഴാണ്
ഇതിന്റെ അമ്മ പറയുന്നത് ഇവളുടെ ഡ്രസ്സ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ആരുടെയും കൂടെ ഇട്ട് വാഷ് ചെയ്യത്തില്ല, ഒറ്റയ്ക്കിട്ടാ വാഷ് ചെയ്യുന്ന, കാരണം അത്രയ്ക്ക് സ്മെല്ലാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സ് ഇവളുടെ കൂടെ ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സിന് കൂടി മണം പിടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു സിംറ്റം കിട്ടിയപ്പോഴേ ഞാൻ കാർബോളിക് ആസിഡ് കൊടുത്തു. കാർബോളിക് ആസിഡിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ കൊടുത്ത മെഡിസിൻ മോർഗൻ ഗാർട്ടിനർ ആണ്. കാരണം മോർഗൻ ഗാർട്ടിനറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബ്സോർഷൻ ഡിഫക്റ്റിന് കൊടുക്കുന്ന മെഡിസിൻ ആണ്. അപ്പൊ അബ്സോർഷൻ ഡിഫക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടും ഫുഡ് കൊടുത്താലും ഇങ്ങനെ ഉള്ള കംപ്ലൈൻസ് HB ലോ ആകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മോർഗൻ ഗാർട്ടിനർ കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒരു കേസ് അല്ല, ധാരാളം കേസിൽ എനിക്ക് ഈ സിംറ്റംസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അടുത്തത് അത് വളരെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കേസാണ്. 55 വയസ്സ് ഉള്ള ഒരു ലേഡിയാണ്. അവര് സ്ഥിരമായിട്ട് യോഗ ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീയാണ്. അപ്പൊ യോഗ ചെയ്തപ്പോഴേക്കും അവര് പിന്നെ ഈ അപ്പർ ബോഡി മസാജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ റോള് ചെയ്യുമല്ലോ, ഇവിടെ സ്കാപ്പുല ഡോൾസൽ സൈഡ് ബാക്കിൽ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ റോള് ചെയ്യുന്ന പോലെയുള്ള തരത്തിൽ എക്സർസൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഇവർക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഡോൾസൽ റീജിയനിൽ ഒരു പിടുത്തം പോലെ വീണിട്ട് പിന്നെ അവർക്ക് മൂവ്മെന്റ്സ് പറ്റുന്നില്ല, ഒരു തരത്തിലും അതികഠിനമായ വേദനയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ മോർഗൻ 200 പിന്നെ 1 കൊടുത്തു. 1 വീക്കിലി വൺസ് 200 ഡെയിലി ഡോസ് ആദ്യം കൊടുത്തു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ഒരു വേദന അവർ പറഞ്ഞ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നപ്പോ ഇങ്ങനെയാണ് ഇന്നുകൊണ്ട് വന്നത്. കാരണം അവർക്ക് ഒന്നും സംസാരിക്കാനോ ഒന്നും പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോഴും റെസ്റ്റോക്സ്, റൂട്ട, ബെല്ലിസ് ഇങ്ങനെ പല മെഡിസിൻസും കൊടുത്തിട്ട് അവർക്ക് ഒരു കുറവുമില്ല. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ച്, പിന്നെ അവരെന്നോട് തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പറയാ, ഡോക്ടറെ ഇതിനോടൊപ്പം എനിക്ക് മോഷൻ പോകുന്നില്ല. കാരണം പിന്നെ മോഷൻ അഥവാ പോയാൽ ചെറിയ ബോള് പോലെയാ പോകുന്നത്. അതുപോലെ അപ്പൊ ഞാൻ അത് കേട്ടപ്പോ ഞാൻ ഉടനെ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഭക്ഷണം, ചൂടുവെള്ളമാണോ തണുപ്പാണോ, നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം എങ്ങനെ? അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു തിളച്ചതായിരിക്കണം. എനിക്ക് എല്ലാ ഭക്ഷണം അടുപ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ട് രണ്ടാമത് ഒന്ന് തണുത്താൽ, ചെറുതായിട്ട് തണുത്താൽ പോലും തിളയ്ക്കാതെ ഞാൻ ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ചെലഡോണിയം 200 ആണ് കൊടുത്തത്. അത് ഒരു ഡോസ് കൊടുത്തപ്പോൾ തന്നെ അവര് ക്ലിനിക്കിൽ വെച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞു, ഡോക്ടർ എനിക്ക് നല്ല കുറവുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പിന്നെ ചെലഡോണി അപ്പോഴാണ് ഇവർക്ക് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഫാറ്റി ലിവർ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അവരുടെ കേസ് എടുത്ത് വന്നപ്പോഴേക്കും ലൈക്കോപോഡിയാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെമഡി കിട്ടിയത്. അപ്പൊ അതിലവർക്ക് കുറഞ്ഞു. ഇന്ന് ഞാൻ ഇത്രയും കേസാണ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഈ കേസുകളെല്ലാം ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് മൂലം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് സാധാരണ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ്, ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ, ഹൈപ്പർ ലിപ്പിഡീമിയ, ഫാറ്റി ലിവർ, ഒബിസിറ്റി, ക്യാൻസർ, അൽസീമേഴ്സ്, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡിസീസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഈ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ മെയിൻ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ്, ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് മെയിൻ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് ആണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒരു 4 എമിനന്റ് ഡോക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസിനെ കുറിച്ച് വളരെ നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ഫാറ്റ് മെറ്റബോളിസത്തിന്റെ ഡിഫക്റ്റ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥകളെ കുറിച്ചാണ് പറയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. ഈ ഫാറ്റ് ഹൈപ്പർ ലിപ്പിഡീമിയ വരുമ്പോഴേക്ക്, അതായത് കൊളസ്ട്രോള് കൂടുമ്പോഴേക്ക് ഇന്ന് വൈദ്യശാസ്ത്രം ലൈഫ് ലോങ് മെഡിസിൻ ഇപ്പൊ ഡോക്ടേഴ്സ് ടാബ്ലറ്റ്സ് നിർത്തിയാൽ പോലും പേഷ്യൻസ് നിർത്തത്തില്ല. അതിന്റെ കാരണം ഈ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ അറിയാം, ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് TGL, LDL ഒക്കെ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാക്കും. അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ അത് അവർക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നും. പക്ഷെ ഈ കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമുക്ക് ബോഡിക്ക് എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണെന്നുള്ള കാര്യം മിക്കവാറും പേഷ്യൻസിന് അറിയത്തില്ല. സെക്സ് ഹോർമോൺസ്, സ്റ്റിറോയിഡ് ഹോർമോൺസ്, വൈറ്റമിൻ ഡി, ബൈൽ ആസിഡ്സ്, ബയോമെംബ്രെയിൻ, നെർവ് ഷീത്ത്, ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെന്റ്, ഇതിനെല്ലാം സഹായിക്കുന്നത് കൊളസ്ട്രോൾ ആണ്. അപ്പൊ കൊളസ്ട്രോളിന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മെഡിസിൻസ് എടുത്ത്
ഡൗൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഏർലി ഏജിൽ ധാരാളം ഇമ്പോർട്ടൻസ്, സ്റ്റെറിലിറ്റി, ഫ്രിജിഡിറ്റി, ഇങ്ങനെ ധാരാളം രോഗങ്ങളുണ്ടാകും. ഈ സാധാരണ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് തരം കൊഴുപ്പാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത്. പിന്നെ അതായത് കൊളസ്ട്രോളും ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ്സും, പിന്നെ അപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻസ്, ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ്സ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. എന്നാലും മെയിൻലി നമുക്ക് കൊളസ്ട്രോളും ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ്സും ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡിനും പിന്നെ കൊളസ്ട്രോളിനും ഒറ്റയ്ക്ക് ബ്ലഡിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് ലിവറിലേക്ക് പോകും. ലിവറിൽ ചെന്നിട്ടാണ് അത് HDL ആൻഡ് LDL ആയിട്ട് മാറുന്നത്. അപ്പൊ ഈ HDL-ന്റെ LDL-ന്റെ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാല് LDL കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുതലും ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ്സ് കുറവുമായിരിക്കും. HDL ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് കൂടുതലും കൊളസ്ട്രോൾ കുറവുമായിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ ഈ LDL-ന്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്സ് ഹോർമോൺസും സ്റ്റീറോയിഡ് ഹോർമോണും ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കൊളസ്ട്രോൾ LDL-ൽ നിന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിപ്പം മെയിൽ ടെസ്റ്റിസിലേക്കൊക്കെ ഉള്ള ഇത് കൊളസ്ട്രോൾ സപ്ലൈ കുറയുമ്പോൾ ടെസ്റ്റോസ്റ്റെറോൺ ഉണ്ടാകാതെ വന്നിട്ട് ആണ് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി, ഫ്രിജിഡിറ്റി, സ്റ്റെറിലിറ്റി. ഫീമെയിലിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് PCOD, ഓൾ ഹോർമോണൽ ഇംബാലൻസ് വന്നിട്ട് മെൻസ്ട്രൽ ഇറഗുലാരിറ്റി, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ ഈ LDL എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു സപ്ലൈ വെഹിക്കിളാണ്. അതായത് കൊളസ്ട്രോൾ വേണ്ടടുത്ത് കൊളസ്ട്രോൾ കൊടുക്കും. പിന്നെ LDL-നകത്ത് ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ്സ് ഉണ്ട്. ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് വേണ്ടടുത്ത് ട്രൈഗ്ലിസറൈഡും കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഈ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ്സ് കൊടുക്കുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഇൻട്രാമസ്കുലർ TGL ആണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് എനർജിക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എനർജി ബോഡിക്ക് ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കൊഴുപ്പ് എനർജിക്ക് എടുക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ കൊഴുപ്പ് എനർജിക്ക് എടുക്കാതെ വന്നാൽ കൊളസ്ട്രോൾ ബ്ലഡിൽ കെട്ടിക്കിടക്കും. അപ്പൊ കൊഴുപ്പ് എപ്പോഴാണ് എനർജിക്ക് എടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഗ്ലൂക്കോസ് എനർജിക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവല് 90-ന് താഴെ പോയാലേ കൊഴുപ്പ് എനർജിക്ക് എടുക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു അരി, ഗോതമ്പെല്ലാം ഇഷ്ടം പോലെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് വ്യായാമം ചെയ്യാതിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാല് ഈ കൊഴുപ്പും TGL-ഉം എല്ലാം മസിൽസിൽ കെട്ടിക്കിടക്കും. അങ്ങനെ ഈ ഇഷ്ടം പോലെ ഈ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ്സ് ബ്ലഡിൽ കെട്ടിക്കിടക്കും. ഈ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ്സ് ആണ് LDL-നെ അമിതമായിട്ട് കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ്സ് LDL-നെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യും. ആ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഈ LDL അത് സ്മോളർ ഇൻ സൈസ് ആകും. വെടിയുണ്ട പോലെ തന്നെ ഷാർപ്പായിട്ട് ബ്ലഡ് വെസൽസിന്റെ ഭിത്തിയിൽ ഇങ്ങനെ പറ്റിപ്പിടിച്ച് കിടന്നിട്ടാണ് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ അറ്റാക്ക് വരാനുള്ള കാരണം വരുന്നത്. അതാണ് LDL പക്ഷെ LDL നല്ല കൊളസ്ട്രോൾ ആണ്. LDL ചീത്ത കൊളസ്ട്രോൾ ആകുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥ വരുമ്പോഴാണ്. ഇനി HDL-ന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാല് ലിവറിൽ നിന്നും HDL ഇങ്ങോട്ട് ചാടിയിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നത്, എവിടെയെല്ലാം LDL പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ, ഏതൊക്കെ ഭാഗത്ത് എവിടെയെല്ലാം ബ്ലഡ് വെസൽസിൽ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ സ്ഥലത്തും HDL ഓടി ഒരു കോർപ്പറേഷൻ വണ്ടി പോലെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരും. ഈ LDL-നെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് തിരിച്ച് ലിവറിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുവരും. ലിവറിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് അവിടെ വെച്ച് ബൈൽ ആസിഡ് ആകും. ബൈൽ ആസിഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചങ്ങോട്ട് ഗാൾ ബ്ലാഡറിലേക്ക് കൊടുക്കും. അതാണ് ഇമൾസിഫിക്കേഷൻ ഫാറ്റ്. അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ബൈൽ ആസിഡ്സ് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ബാക്കി കുറച്ച് സ്റ്റൂളിലൂടെ പുറത്തു പോകാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇനി വേറെ മറ്റൊരു രീതിയിലുള്ള മറ്റൊരു രീതിയുണ്ട്. അതായത് ലോ കലോറി ഫാറ്റ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് കൊഴുപ്പ് തന്നെ കൂടുതൽ കൊടുക്കും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ കൊഴുപ്പെന്ന് പറയുമ്പോൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ബോഡി അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് 80% ടോയ്ലറ്റിലേക്ക് പോകും, 20% മാത്രമേ ബോഡി സ്വീകരിക്കത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഒരു 2 months നമ്മൾ കൊഴുപ്പടങ്ങിയ ഫുഡ് കൂടുതൽ കഴിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ ബോഡിയിലെല്ലാം അടിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്ന കൊഴുപ്പ് ടോയ്ലറ്റിലൂടെ പോയിട്ട് നമുക്ക് വെയിറ്റ് നന്നായിട്ട് കുറയും. ഒരു 2-3 മാസം കൊണ്ട് തന്നെ 30 കിലോയൊക്കെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അങ്ങനെ പക്ഷേ
നമ്മുടെ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബോഡിയുടെ ഘടന കൊഴുപ്പ് മാത്രം ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലല്ല ഈശ്വരൻ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അത് ലിവറിന് ഇഷ്ടം പോലെ പണി കൊടുക്കും. കാരണം അബ്സോർഷന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒട്ടനവധി അസുഖങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നത് കൊണ്ട് 1-2 മാസമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ രീതിയിലുള്ള ഫുഡ് നോക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പറ്റത്തില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ എന്താ സാധാരണഗതിയിൽ ഈ LDLനെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് HDL ആണ്. ഇപ്പം HDLന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടണം. അതിന് നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് തന്നെ ആന്റി ഓക്സിഡൻസ് അടങ്ങിയ, അതായത് സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആഹാരം പാകം ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ധാരാളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. അങ്ങനെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ധാരാളം അതും വേവിക്കാതെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കും. കാരണം കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആന്റി ഓക്സിഡൻസ് വേപ്പറൈസ് ചെയ്ത് പോകും. അതുകൊണ്ട് അത് കുക്ക് ചെയ്യാതെ കഴിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ LDLനെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് തടയാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും 90 കലോറി മാത്രം മതി പെർ ഡേ. അതേസമയം ഒരു സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിക്ക് 2500 കലോറി വരെ എടുക്കാം. അപ്പൊ 950 കലോറിയാണ് ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസിന് എടുക്കാവുന്ന കലോറി ആകെ. നോർമൽ പേഴ്സണ് 2500 കലോറി വരെ എടുക്കാം. അപ്പൊ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസിന്റെ ധാരണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ കൊഴുപ്പടങ്ങിയ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചാൽ നമ്മൾ മധുരം കുറച്ച് കഴിച്ചാൽ മതിയെന്നാണ് പൊതുവെ ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ധാരണ. 1 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരക്കകത്ത് 20 കലോറി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതേസമയം ഒരു പരിപ്പ് വട 600 കലോറി, ഒരു ഉഴുന്ന് വട 600 കലോറി, 100 ഗ്രാം ചിപ്സ് 1200 കലോറി, 1 കപ്പ് ചോറ് 120 കലോറി. ഇങ്ങനെയാണ് കലോറി വാല്യൂ പോകുന്നത്. ഇതെല്ലാം ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടും. ഒരു മുട്ട പുഴുങ്ങിയത് 80 കലോറി, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത് കലോറി വാല്യൂ കുറഞ്ഞ ഫുഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതെ പോകും. അത് അല്ല എങ്കിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഫുഡിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എക്സർസൈസ് കൂടി ചെയ്യണം. കാരണം എക്സർസൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ പിന്നെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഇപ്പൊ ഒരു ട്രെൻഡ് പറയുന്നുണ്ട്, നടത്തം ഒരു വ്യായാമമാണെന്ന്. നടത്തം കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ഇത് മാറുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ സ്ലോ വാക്കിംഗ് കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനമില്ല. നടത്തം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ആളുകൾ ചുമ്മാ വെറുതെ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ നടന്നു പോകും. പക്ഷെ അവിടെ വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് സോളിയസ് മസിൽസ് അവിടുന്ന് മാത്രമേ ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് ബേൺ ചെയ്ത് പോകത്തുള്ളൂ. പക്ഷെ അത് തന്നെയുമല്ല, ഈ വെയിറ്റ് കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാർ നടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ബാക്ക് പ്രഷർ കൂടിയിട്ട് കാൽമുട്ടിലേക്ക് കൂടുതൽ വെയിറ്റ് കൊടുക്കും. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് മുട്ടുകാല് തേയ്മാനം ഉണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ. തന്നെയുമല്ല, നടക്കുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം ഹീല് നിലത്ത് കുത്തിയിട്ടല്ലേ നടക്കുന്നത്. അതാണ് ഈ വെയിറ്റ് കൂടുതലും മുട്ടിലേക്ക് വരുന്നത്. അതേസമയം ഓടുകയാണെങ്കിൽ ടോസ് ആയിരിക്കും ആദ്യം നിലത്ത് ചവിട്ടി പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പതുക്കെ ഓടി നടന്നാൽ അത്രയും കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ ഓരോ ഭാഗത്തും നമുക്ക് എക്സർസൈസ് ചെയ്യാൻ ഓരോ മസിൽസിലും കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഗ്ലൈക്കോജനെ ഗ്ലൂക്കോസാക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ ആ ഭാഗം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യണം. കാരണം നമ്മുടെ ഒരു മസിൽസിലും പിന്നെ ഗ്ലൂക്കോസ് 6 ഫോസ്ഫറ്റേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എൻസൈം ലിവറിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ലിവറിൽ അത് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ലിവറിന് എവിടെയാണോ ഇപ്പൊ ഈ കയ്യിൽ നിന്ന് എടുക്കുകയാണ്, നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് ഒരുപാട് ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ലിവറിൽ നിന്ന് കയ്യിലേക്ക് കൊടുക്കും. അതേസമയം മറ്റുള്ള സ്ഥലത്തുള്ള മസിൽസിൽ ഒരു മസിൽ കൊണ്ട് ചെയ്താൽ മറ്റുള്ള സ്ഥലത്ത് മസിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതിന് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ ശരീരത്തിന്റെ എൻ്റെയർ ഭാഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വ്യായാമം ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമുള്ളൂ. പിന്നെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എനിക്കിന്ന് പറയാനുള്ളത്. ഡോക്ടറെ സമയം ഇനിയും ഉണ്ട്, 31 ആയുള്ളൂ. കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ?
ഡോക്ടർ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുവോ? മ്യൂട്ടായി പോയി. നമ്മൾ കൊഴുപ്പ് ശരിക്കും ബേൺ ചെയ്ത്, കൊഴുപ്പും ഗ്ലൂക്കോസും ശരിക്കും ബേൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. കാരണം ഇപ്പൊ ഓരോ ബ്ലഡ് വെസൽസിൽ ഇപ്പൊ ഫാറ്റി ലിവർ, കൊഴുപ്പ് പോയിട്ട് ലിവറിൽ കിടക്കുമ്പോൾ അത് ഫാറ്റി ലിവറായിട്ട് വരും. അതുപോലെ യൂട്രസിലാണെങ്കിൽ ബൾക്കി യൂട്രസ് വരും. ഓവറിയിലാണെങ്കിൽ PCOD വരും. അതുപോലെ ബ്രെയിനിലേക്കാകുമ്പോൾ ബ്രെയിനിലേക്കുള്ള ആ ബ്ലഡ് വെസൽസിലേക്കൊക്കെ ബ്ലോക്ക് വരുമ്പോഴേക്കാണ് രക്തയോട്ടം കുറഞ്ഞിട്ട് അൾഷീമേഴ്സ് വരുന്നത്. അങ്ങനെ ഓരോ രോഗങ്ങളും ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ജീവിതശൈലി ക്രമപ്പെടുത്തിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പോകാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. ഇതൊക്കെയാ പറയാനുള്ളത്. ഡോക്ടറെ, ഈ മോർഗൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു മെഡിസിൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ. അത് ഏത് പൊട്ടൻസിയാണ് ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നേരത്തെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ 200 1M ഉപയോഗിച്ചു. 200 ഡെയിലി കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് 1M വീക്കിലി വൺസ് കൊടുത്തു. പിന്നെ ഡയബറ്റീസ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രോട്ടോകോൾ ഒന്നുകൂടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മള് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ. അത് ഹരിഹരൻ സാറ് പറഞ്ഞതെന്നാണ്. ലൈക്കോപോഡിയം 6C, ഇത് നാട്രം സൾഫ് 12X, ജിംനിമൻ ടിഞ്ചർ. അതാണ്. അതിങ്ങനെ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും. കാരണം ബീറ്റാ സെൽസ് ഡാമേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് കുറച്ച് പ്രയാസമാണ് മാറ്റാനായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ഈ ബ്ലഡ് ഷുഗർ എപ്പോഴും 90-ന് താഴെ പോയാൽ പാൻക്രിയാസിൽ ആൽഫ സെൽസ് ഗ്ലൂക്കഗോൺ ചാടിക്കത്തുള്ളൂ. ഗ്ലൂക്കഗോൺ ചാടിയാൽ നമുക്ക് കൊഴുപ്പ് എനർജിക്ക് എടുക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ഒരു ഇത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ബ്ലഡ് ഷുഗർ 90-ന് മേലെ ചാടിപ്പോയിട്ടാണ് മേലേക്കിഴെ വന്നാണ് നമുക്ക് ഈ ഗ്ലൂക്കോസും കൊഴുപ്പും കത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എക്സർസൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്കൊരു മസ്റ്റാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ. എന്ത് എക്സർസൈസ് ആണ് ഡോക്ടർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നടത്തമാണോ? നടത്തം മാത്രം പോരാ, യോഗ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇപ്പൊ സുംബ ഉണ്ടല്ലോ, സുംബയൊക്കെ ഒരു 20 മിനിറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂട്യൂബ് ഓൺ ചെയ്താൽ ഇഷ്ടംപോലെ സുംബ ഡാൻസ് കിട്ടും. അപ്പൊ അതൊക്കെ ചെയ്യുക. പിന്നെ പ്രാണായാമം ഓരോ ഇപ്പൊ കൈകൾ കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ശരിക്ക് എക്സർസൈസ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസ് കുറേ വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ശരിക്കും പേന പിടിച്ച് എഴുതാൻ പറ്റാതെ വരും. ഡോക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ എഴുതും പോലെ ഫാർമസിസ്റ്റിന് പോലും വായിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള എഴുത്താകും. അപ്പൊ കയ്യില് നമ്മളിങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ കൺട്രാക്ഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ശരിക്കും ഞാനിപ്പോ കൊടുക്കുന്ന മെഡിസിൻസ് നാട്രം ഫ്ലൂറാണ്. പിന്നെ ആക്ടിയസ് പിക്കറ്റ, വയോള ഓഡറേറ്റ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ കൈകളിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസിന് കാലസ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് അടിഞ്ഞു കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ലൈക്കോപോഡിയം നല്ലൊരു മെഡിസിനാണ്. അതുപോലെ ആലിയൻസെപ്പ, റാനങ്കുലസ്, പിയോണിയ, ഇതൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസിന്റെ കാലസ് മാറും. അല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റോളജിസ്റ്റ് പറയും ബ്ലഡ് സപ്ലൈ കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ ആ ഭാഗം വച്ച് മുറിച്ച് കളയേണ്ടി വരുമെന്ന് പറയും. അങ്ങനെ വരും. പിന്നെ അതുപോലെ ഡയബറ്റിക് ന്യൂറോപ്പതി വന്നിട്ട് കൈ ചുട്ടു പൊള്ളുന്ന പോലെ പോച്ചിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ മെഡോറിനെ ഹയർ പൊട്ടൻസി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് സിക്കയിൽ പോറ് അതും കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല. അതുപോലെ കുറേർ 3X ലോങ് ടൈം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഇതില് ശരിക്കും ആ ഒരു ബേണിങ് ന്യൂറൈറ്റിസ് മാറിക്കിട്ടും. അങ്ങനെ ഡോക്ടർ സോയ ഈപ്പൻ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടറെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു. ഡോക്ടറെ, ആ ഹീമോഗ്ലോബിൻ കുറയുന്ന കേസില് ടിഞ്ചർ ഉപയോഗിച്ചത് ഏതാന്ന് മനസ്സിലായില്ല. റൂബിയ ടിഞ്ചർ, റൂബിയ സെന്റ് ജോർജിലുണ്ടത്. അതെങ്ങനെയാ എങ്ങനെയൊക്കെയാ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഡോസേജ് 10 drops 3 times a day after food. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ലൈക്കോപോഡിയം 6C എങ്ങനെ കൊടുക്കുക നമ്മള് ഡയബറ്റീസില്? ഡെയിലി 1 dose മോർണിംഗില്. മറ്റേത് 2-3 നേരം. ലൈക്കോപോഡിയം 6C അല്ലേ? അതെ 6C. ഓക്കെ. ഇനി വേറെ 1-2 ഒരു ചാറ്റ് ഒന്നുകൂടെ ഉണ്ട്. ഡോസേജ്
ഗാൾസ്റ്റോൺ റീസൺ. ഗാൾസ്റ്റോൺ ഉണ്ടാകാനുള്ള റീസൺ എന്താണ്? എല്ലാം ഹൈപ്പർ അസിഡിറ്റി ആണല്ലോ അതിന്റെ കാരണം. സാധാരണ സ്റ്റോൺ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങളും ഗാൾസ്റ്റോൺ ഉണ്ടാക്കാം. പിന്നെ ഫാറ്റ് അക്യുമുലേഷൻ. ആസിഡ് മീഡിയത്തിലെ സ്റ്റോൺ വളരത്തുള്ളു. അപ്പം ബോഡി ആസിഡിറ്റി മാറ്റി എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് മാറും. പിന്നെ പാരാതൈറോയ്ഡ് ഹോർമോൺ കൂടുമ്പോഴേക്കും ഇത് ഉണ്ടാകാം. അപ്പോഴും അവിടെ നമ്മൾ പാരാതൈറോയിഡിനും കൊടുക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ. ഡോക്ടർ LDL TGL ആൻഡ് TGL മെഡിസിൻ ഏത് കൊടുക്കും? TGL കൂടുമ്പോൾ ടെർമിനേലിയ അർജുന നല്ലൊരു മെഡിസിൻ ആണ്. പിന്നെ റോസ്മേരി ടിഞ്ചർ അതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എല്ലാത്തിനും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മെഡിസിൻ ആണ്. LDL-ന് ലാപ്പിസ് ആൽബ വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് റെമഡിയാണ്. പിന്നെ എല്ലാം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണോ ഒരു ലിവർ റെമഡി ഏതെങ്കിലും ആയിരിക്കും നമുക്ക് കൂടുതലും അവിടെ ആക്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത്. TGL-ന് ഏത് മെഡിസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞേ? ടെർമിനാലിയ അർജുന. അർജുന ടീച്ചർ. പിന്നെ ഇനി 1-2 ഡോക്ടർ ശാന്താചന്ദ്രൻ മാഡം ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാഡം അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു. ഹലോ ചന്ദ്രമതി. പറഞ്ഞോളൂ മാഡം. ശരി, സ്പീഡ് കൂടി എന്നുള്ള അറിവിന്റെ ഭണ്ഡാരമായ നമ്മുടെ ചന്ദ്രമതി. പിന്നെ എനിക്കൊരു സംശയം, ഈ മസ്കുലർ ക്രാംസ് വരുന്നത് നടന്ന് പകലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുമ്പോ ഒന്നും ക്രാംസ് ഇല്ല, അല്ലാത്ത സമയത്ത് കിടന്നു കഴിയുമ്പോ കാലില് അങ്ങ് ഭയങ്കര ക്രാംസ് വരും, അബ്ഡമിനൽ ക്രാംസ് വരും. കുപ്രമാൾസ് ബെസ്റ്റ് റെമഡിയാണ്. അതുപോലെ കുപ്രമാൾസ് ആണോ കുപ്രമെറ്റാണോ? അല്ല, കുപ്രമാൾസും ഉണ്ട് കുപ്രമെറ്റും ഉണ്ട്. കാഫ് മസിൽസിൽ കൂടുതൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കുപ്രമാൾസ്, അബ്ഡോമിനൽ മസിൽസിലും വരും കുപ്രമാൾസ്. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റില്ലേറിയ, ലോലിയം, വലേറിയാന, ഇത് മൂന്നും ക്രാംസിന് വേണം ബെസ്റ്റ് റെമഡിയാണ്. കാഫ് മസിൽസിൽ കുപ്രമാൾസ് അല്ലേ? പൊട്ടൻസി 200. പിന്നെ അബ്ഡമിനൽ ആണെങ്കിൽ അവിടെ കുപ്രമെറ്റും വരും കുപ്രമാൾസും വരും. അതെങ്ങനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യും? കുപ്രമെറ്റിന് കൂടുതൽ കൺട്രാക്ഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും. കൺട്രാക്ഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും. ഓക്കെ. പിന്നെ പറഞ്ഞത് വലേറിയാനയും സ്റ്റില്ലേറിയ, ലോലിയം. വലേറിയാന ഒരു ഒരു ഹിസ്റ്റീരിക്ക ആയിരിക്കും അല്ലേ? വലേറിയാന. പിന്നെ അത് SLV എന്ന് ഓർത്താ മതി. സ്റ്റില്ലേറിയ, ലോലിയം, വലേറിയാന, അത് മൂന്നും ഇതിനുള്ള ക്രാംസിനൊക്കെയുള്ള മെഡിസിനാണ്. സ്റ്റെല്ലേറിയ അതെല്ലാം പൊട്ടൻസി തന്നെ 200 ആണ്. ഓക്കെ. സ്റ്റെല്ലേറിയ, വലേറിയാന, കുപ്രമാൾസ്, കുപ്രമെറ്റ്. പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ. ഏതാ? കുപ്രമെറ്റ്, കുപ്രമാൾസ്, വലേറിയാന, ലോലിക്കോ സ്റ്റെല്ലേറിയ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു. ഓക്കെ ശാന്താചന്ദ്രൻ മാഡം. അടുത്തത് ബീന കാശിനാഥ് ഡോക്ടർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടറെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു. സംസാരിച്ചോളൂ. ഡോക്ടറമ്മേ, നല്ല പ്രസന്റേഷൻ ആയിരുന്നു. പിന്നെ ബാപ്റ്റീഷ്യയുടെ പൊട്ടൻസി പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു, ഒന്ന് പറയുമോ? ബാപ്റ്റീഷ്യ 30 കൊടുത്തു, പിന്നെ 200 കൊടുത്ത്. ഓക്കെ, നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ടോക്സീമിയ ബാപ്റ്റീഷ്യ. ഈ ഫുഡ് ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ട് കഴിച്ചു വരുമ്പോഴേ.
പിന്നെ ഓക്കെ, ഓക്കെ ഡോക്ടർ ബീന. അടുത്തത് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒരു സംശയം, മസ്കുലർ ഡിസ്ട്രോഫി മെഡിസിൻ. മസ്കുലർ ഡിസ്ട്രോഫി ഞാൻ അധികം ചെയ്തിട്ടില്ല. കുറച്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ഓരോരുത്തർ സംശയം ചോദിക്കാറുണ്ട് മസ്കുലർ ഡിസ്ട്രോഫിയെ കുറിച്ച്. പിന്നെ ഒബേസിറ്റിക്ക് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാം മെഡിസിൻ? ഒബിസിറ്റിക്ക് കലോട്രോപ്പിസ് 6C നല്ലൊരു മെഡിസിൻ ആണ്. പിന്നെ നമുക്ക് അവിടെ ഈ കൊഴുപ്പ് കോശങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് ഈ വറുത്തതും പൊരിച്ചതായിട്ടുള്ള ഫുഡ് കുറയ്ക്കുക. പിന്നെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെമഡി, ഒബീസ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാഫൈറ്റിസ്, കൽക്കറിയ കാർബ്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള റെമഡി, അമോണിയം മോറ്, ഇതിലെല്ലാം ഒബിസിറ്റി കുറയ്ക്കാനായിട്ട് അത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ അങ്ങനെയായിരിക്കും. പിന്നെ കലോട്രോപ്പി 6Cയെ കുറിച്ച് ഒബിസിറ്റി പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ ഡോക്ടർ. ഇനി അടുത്ത ഡോക്ടർ ബീന ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടർ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു. ഡോക്ടർ ബീന മാം, ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസിന് ഏതാ മെഡിസിൻ? ഏതാ? ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ്. ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസിന് നാട്രസൾഫ്, ഇൻസുലിൻ 10M ഒക്കെ നല്ല മെഡിസിൻ ആണ്. ഓക്കെ മാം. ഈ പ്ലാന്റർ സോറിയാസിസ് വല്ലാതെ പഴുത്ത് അൾസറേറ്റീവ് സ്റ്റേജിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതിനെന്തോ കൊടുക്കുക? അവിടെ നമുക്ക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെമഡി ആണല്ലോ വരുന്നത്. അതെ, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സ്റ്റാഫ് കണ്ടിട്ട് അത് കൊടുത്തു, പക്ഷെ വല്ലാതെ പഴുത്തു വരുന്നു, അഗ്രവേറ്റ് ചെയ്തു. വല്ലാതെ പഴുത്ത് വരുമ്പോ പൈറോജൻ കൊടുക്കാൻ, ഗൺ പൗഡർ 3X, പിന്നെ മിരിസ്റ്റിക്ക, കലണ്ടുല, എച്ചിനേഷ്യ, ഇതെല്ലാം നല്ല മെഡിസിൻസ് ആണ്. മിരിസ്റ്റിക്കും ഗൺ പൗഡറും ഒക്കെ കൊടുത്തു. കലണ്ടുലായും എച്ചിനേഷ്യയും നല്ല മെഡിസിൻ ആണ്. പിന്നെ ഈ ഇതുണ്ട് ജിറേനിയം മാക്കുലേറ്റം, വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് റെമഡിയാണ്. അത് ഓയിലിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. പഴുപ്പ് കുറയും. കുറയും. ജിറേനിയം മാക്കുലേറ്റം, ബോറിക്കില് ജിറേനിയം മാക്കുലേറ്റത്തിന്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിൽ ഒരൊറ്റ സെന്റൻസേ ഉള്ളു ഹീലിംഗ് മെഡിസിൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസിന് നാട്രസൾഫ് 10M, ഇൻസുലിൻ 10M, ഒപ്പിയം ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഒപ്പിയം 10M കൊടുക്കാം. അടുത്തത് കഴിഞ്ഞോ ഡോക്ടറെ? ബീന ഡോക്ടറുടെ സംശയം കഴിഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നു. അടുത്തത് നമുക്ക് ശാന്താചന്ദ്രൻ മാഡം വീണ്ടും ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ. മാഡം. ഞാന് മസ്കുലർ ഡിസ്ട്രോഫി പലരും ചോദിക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അപ്പൊ അതൊന്ന് പറയാന്ന് വിചാരിച്ചു. അതിന് അബ്രോട്ടാനം നല്ല മെഡിസിൻ ആണ്. ഓക്കെ. അബ്രോട്ടാനം, പിന്നെ പ്ലംബമെറ്റ് 30 അല്ലെങ്കിൽ 0/3 കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഒലിയം ജാക്ക് 3X കണ്ടിന്യൂസ്. ഒലിയം ജാക്ക്. അബ്രോട്ടാനം ഇന്റർ കറന്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക. അബ്രോട്ടാനം ഏത് പൊട്ടാൻസിയാണ്? 1M കൊടുക്കുക. 200 തുടങ്ങിയിട്ട് 1M. അബ്രോട്ടാനം, ഒലിയം ജാക്ക്, പിന്നെ പ്ലംബമെറ്റ്. പിന്നെ എനിക്ക് അനുഭവം കിട്ടിയത്, പിന്നെ ഒലിവ് ഓയില് അബ്രോട്ടാനം ടിഞ്ചറും ഒലിയം ജാക്ക് ടിഞ്ചറും ചേർത്തിട്ട് മസാജ് ചെയ്യുക. അബ്രോട്ടാനം ടിഞ്ചറും ഒലിയം ജാക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോ അവിടെ ഡിസ്ട്രോഫി വ്യത്യാസം വരും. പിന്നെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആയിട്ട് നോക്ക്, ട്യൂബർകുലം അതൊക്കെ വരുമല്ലോ. നമ്മൾ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി നോക്കിയിട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നോക്കുമ്പോ എനിക്ക് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കുറെ കേസ് എനിക്ക് എഫക്റ്റീവ് ആക്കാൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മാഡത്തിന്റെ കൂടെ എന്തായാലും മാഡം വന്നുകൊണ്ട് ഒരു സംശയം കൂടെ ചോദിച്ചോട്ടെ? ചോദിച്ചോ. ആക്റ്റീവ് മൊട്ടൈൽ സ്പേം നില്ലാണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ എങ്ങനെ പ്രോട്ടോകോൾ?
സിഫിലിന് 10 mm, പിന്നെ CM കൊടുക്കും. CM. സിഫിലിന് CM കൊടുത്ത് അശ്വഗന്ധ ടിഞ്ചർ കൊടുക്കാം. ടിഞ്ചർ ഏതൊക്കെയാ? അശ്വഗന്ധ കൊടുക്കാം, നുഫർലൂട്ടി ഇമ്പോർട്ടൻസിയും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നുഫർലൂട്ടിയും കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇത് നോക്കുക, പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻസി ഇല്ല. ഏത് ഇൻസുലിൻ, ഏതിന്? നുഫർലൂട്ടിയൻ ടിഞ്ചർ, അശ്വഗന്ധ ടിഞ്ചർ. പിന്നെ നമ്മള് ഇത് മംസ് വന്നതാണെങ്കിൽ ജബോറാണ്ടി 200. ടിഞ്ചർ അല്ല, ജബോറാണ്ടി 200, പരോട്ടിനം 200. ഇതൊക്കെ ഇന്റർ കറന്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മള് ഈ അൾട്രാസൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം, അട്രോഫി ഉണ്ടോ നോക്കണം. അട്രോഫി ടെസ്റ്റിസ് ഉണ്ടോ നോക്കണം, വെരിക്കോസിൽ ഉണ്ടോ നോക്കണം. പ്രോട്ടത്തിന്റെ സ്കാനിങ് ചെയ്യാം. സ്ക്രോട്ടൽ സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് വെരിക്കോസിൽ ഉണ്ടോ നോക്കണം, അട്രോഫി ഉണ്ടോ നോക്കണം. അപ്പൊ അത് കഴിയുമ്പോ അതിന് എക്സ്റേ 30 കൊടുക്കാം. ഏതിനാണ് അട്രോഫി ഉണ്ടെങ്കിലോ? അട്രോഫിയും ആക്റ്റീവ്ലി മൊട്ടയിൽ ഇല്ലാതെ വരുമ്പോ എക്സ്റേ 30. പിന്നെ ഭയങ്കര ബോഡി ഹീറ്റ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു മെലിഞ്ഞ ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അയഡം കൊടുക്കാം. അയഡം പിന്നെ അതൊരു അയഡത്തിന്റെ കൂടെ അയഡം പേഷ്യന്റ് തന്നെ ഭയങ്കര ഡിപ്രഷനുള്ള പേഷ്യന്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓറം അയഡൈഡ്. അതാണ് ഞാൻ അങ്ങനെയാ കൊടുക്കാറ്. ഡിപ്രഷനുള്ള പേഷ്യന്റ് ആണെങ്കിൽ ഓറം അയഡൈഡ്, പിന്നെ ഒരു ബറേറ്റ ടെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബറേറ്റ അയഡൈഡ്, ഒരു സൾഫറിന്റെ ഇതുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ സൾഫർ അയഡൈഡ്, അങ്ങനെയാ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ മാഡം, താങ്ക് യു. സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മാഡത്തിനെ വിളിച്ചോളാം. വിളിച്ചോ. ഓക്കെ മാഡം. ചന്ദ്രമതി ഡോക്ടറോട് ഇനി ശാന്താചന്ദ്രൻ മാഡം കഴിഞ്ഞു. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയം ചന്ദ്രമതി ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യണേ. 49 ഇനിയുണ്ട്, 10 മിനിറ്റ് ഉണ്ട്. അവസാനം സമയമില്ലാത്ത സമയത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ എണ്ണം കൂടാതെ ഇപ്പോഴേ ചോദിച്ചാൽ ഡോക്ടർ സമാധാനമായിട്ട് എല്ലാത്തിനും ഉത്തരം പറയും. അപ്പൊ ഇനി ഡോക്ടറോട് എന്തെങ്കിലും സംശയം, 18 വയസ്സായിട്ടും പീരീഡ് ആകുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് കൊടുക്കും? ശാന്താചന്ദ്രൻ ഡോക്ടറോട് മാഡം പോയി. ശാന്താചന്ദ്രൻ മാഡം ഈ സംശയങ്ങളൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ. 18 വയസ്സായിട്ട് മനസ്സിലായി. 18 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയുടെ ആദ്യം ഒരു അൾട്രാസൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കൂ, യൂട്രസ് അവിടെ ഉണ്ടോ, അട്രോഫി യൂട്രസ് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തെറ്റില്ല. ചിലർക്ക് റുഡിമെന്ററി യൂട്രസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും. റുഡിമെന്ററി യൂട്രസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് 18 വയസ്സായപ്പോ സെക്ഷൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ആദ്യം റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ഹോർമോണൽ ലെവൽ ചെക്ക് ചെയ്യാം. FSH, LH, പ്രൊലാക്റ്റിൻ, ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോൺ, ഇൻസുലിൻ, പിന്നെ തൈറോയ്ഡ് ഫങ്ഷൻ, FT3, FT4, TSH, അത് അത്രയും ചെക്ക് ചെയ്യാം. പിന്നെ അൾട്രാസൗണ്ട്, യൂട്രസ് അഡിനെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ അബ്ഡോമിൻ അൾട്രാസൗണ്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അത് റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മെഡിസിൻ എക്സ്റ്റേണൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ നോക്കുമ്പോഴേ അറിയാലോ അത്യാവശ്യം. പിന്നാലെ അമ്മയോട് ചോദിക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സ്കാനിങ് എന്തായാലും അത്യാവശ്യമാണ്. കാരണം അത്രയും യൂട്രസ് റുഡിമെന്ററി ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് യൂട്രസ് ഇല്ലാതെ, ആബ്സെന്റ് യൂട്രസ്. അങ്ങനെയും വരാം. റുഡിമെന്ററി പലർക്കും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ വെറുതെ ഞാൻ മെൻസസ് വരുത്താന്ന് പറഞ്ഞ് പൾസാറ്റിലും സൾഫറും ഒന്നും കൊടുക്കരുത്. ഇത് റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യാതെ കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ. ഡോക്ടർ കേട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ശരി, ഓക്കെ മാഡം, ഒരുപാട് നന്ദി. സരിത് കുമാർ ഡോക്ടറാണ് ചോദിച്ചത്. ഓക്കെ ഡോക്ടറെ. ചന്ദ്രമതി ഡോക്ടറോട് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാനോ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് വരിക.
nasal polyp remedy. Chandramati doctor. Chandramati doctor. Chandramati doctor. And left side, right side, sanguinary nitric, kali nitric. Kali nitric. Kali nitric ഏത് പൊട്ടൻസിയാണ്? അത് 30 തുടങ്ങി 30-200 അങ്ങനെ ഉയർത്തി കൊടുക്കും. അത് മാത്രം മതിയാവോ? പിന്നെ നമുക്ക് സിംറ്റം അനുസരിച്ച് എന്തൊക്കെയാണോ ഉള്ള ആ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മെഡിസിൻസ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇതിനോടൊപ്പം. പിന്നെ ആന്റി മയാസ്മാറ്റിക് വേണോ? അത് മയാസ്മാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള മിക്കവാറും തൂജയായിരിക്കും വരുന്നത്. കാലി നൈട്രിക്കാം സൈഡൽ റൈറ്റില് കാലി നൈട്രിക്. ലെഫ്റ്റ് ആണെങ്കിലോ? ലെഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ തൂജ. ടിഞ്ചേഴ്സ് ഏതെങ്കിലും? ടിഞ്ചേഴ്സ് ലെംനാമൈനർ ഉപയോഗിക്കാം. ഓക്കെ. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും സംശയം ചാറ്റ് വഴിയോ വീഡിയോ ഓണാക്കി ചോദിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും, അല്ലെ വീഡിയോ ഓഡിയോ വഴിയോ ചോദിക്കാം. ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാം. ഇനി ഒരു 7 മിനിറ്റ് കൂടിയുണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയം ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ടിനിറ്റസിന് ഏത് മെഡിസിൻ കൊടുക്കാം എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ചന്ദ്രമതി ഡോക്ടറെ. ടിനിറ്റസിന് ഏത് മെഡിസിൻ കൊടുക്കാം? എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട്. ഈ മലർന്നു കിടക്കുമ്പോൾ മാത്രം തലചുറ്റലിന് ഏത് മെഡിസിൻ കൊടുക്കാം? ടിനിറ്റസിന്റെ കാര്യം ആദ്യം വേറൊരാൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടിനിറ്റസിന് ചിനോപോഡിയം കൊടുക്കാം. പിന്നെ മലർന്നു നാട്രം സാലിസിലിക്കേറ്റ്. ടിനിറ്റസ് അല്ലേ? അതെ. സ്പോട്ടിങ്ങിന് എന്താ ചെയ്യാ? സ്പോട്ടിങ്ങിന് കോക്കുലസ്. ഏതാ പൊട്ടൻസി ഏതാണ്? 30. അഗാലിഫ ഇൻഡിക്കയും ഇത് കോക്കുലസ്. എന്താണ് ഹ്യൂബർട്ട് ഡോക്ടർ ചോദിച്ചത്? എന്തോ മനസ്സിലായില്ല. സ്പോട്ടിങ് ഈ ഇന്റർനാഷണൽ ബ്ലീഡിങ് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ബ്ലീഡിങ് ഇങ്ങനെ. കോക്കുലസ് അല്ലേ? കോക്കുലസ് ഏതാ ഇതിനാണോ? കോക്കുലസ് മറ്റേ സ്പോട്ടിങ്ങിനാണോ? എന്തോ സ്പോട്ടിങ്ങിനാണോ പറഞ്ഞത്? അഗാലിഫ ഇൻഡിക്കയും ഇത് കോക്കുലസ്. പിന്നെ വേറെ ഏതോ ഒരു ചോദ്യം കണ്ടല്ലോ. ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതി മെഡിസിൻസ്. ഹെവി മെൻസ്ട്രുവൽ ബ്ലീഡിംഗ് മെനോപോസൽ ഏജ്. കാൽക്കറിയ കാർബ് ബെസ്റ്റ് റെമഡിയാണ്. മെലിഞ്ഞ് തീരെ ശോഷിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് മെനോപോസൽ ഏജിലല്ല അല്ലാതെ ആയാലും പല മെഡിസിൻ കൊടുത്തിട്ടും ബ്ലീഡിങ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. തലാപ്സി ഒക്കെ കൊടുത്തോ മാഡം? തലാപ്സി കൊടുത്തു. സാലിസ് നൈഗ്ര ടിഞ്ചറാണോ? അതെ, ടിഞ്ചറാണ്. ഈ എറിഗറോണൊക്കെ കൊടുത്തു നോക്കി. എറിഗറോൺ ഫ്ലോ മൂവിങ്ങില്, അതായത് ചലിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ എറിഗറോണിന് കൂടത്തുള്ളൂ. അത് ശരി. മൂവ്മെന്റില് മാത്രം. സാലിക്സ് നൈഗ്രയ്ക്ക് ക്ലോട്ട് പോലെ തന്നെ വരും, പീസായിട്ട്. ശരി. ഇനി അത് പ്രയോഗിച്ചിട്ടില്ല, നോക്കാം. ഓക്കെ ഡോക്ടറെ. പിന്നെ ഇനി അടുത്ത് ഡോക്ടർ ബീന ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടറെ സംസാരിച്ചു. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തു. മാം, ഈ ഫ്രീക്വന്റ് മെൻസ്ട്രുവേഷൻ എവറി 10 days. ഫ്രീക്വന്റ് മെൻസ്ട്രുവേഷന് ഫെറമറ്റ് ആണ് ബെസ്റ്റ് റെമഡി. പൊട്ടൻസി മാം? പൊട്ടൻസി 1 mm.
ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണോ? അല്ല, വീക്കിലി വൺസ് കൊടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ. മെലിഞ്ഞ പെൺകുട്ടിയാണ്. ഓക്കെ മാം, താങ്ക് യു. ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതിക്ക് ഏത് മെഡിസിൻ ആണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഇതുവരെ ഞാൻ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതി. ഓക്കെ ഡോക്ടറെ, അടുത്തത് ശോഭന രാമ മാഡം ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടറെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു. കേൾക്കാമോ മാം? കേൾക്കാം. ഈ മെനപ്പോസൽ ഏജിലെ ഹെവി ബ്ലീഡിങ് ഞാൻ ചോദിച്ചിരുന്നു, അത് മാം മുഴുവൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു. വിൻഗാ മൈനർ ഇവിടെ ഇപ്പൊ എഴുതി കാണിച്ചത് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വിൻഗാ മൈനർ അതെങ്ങനെ പൊട്ടൻസി ആണോ? ടിഞ്ചർ കൊടുക്കും, പിന്നെ പൊട്ടൻസിയിലേക്ക് വരും. പൊട്ടൻസി അപ്പൊ 30-200 അങ്ങനെ കൂടി വരും. അതെ, അങ്ങനെ പോകണം. വളരെ ഹെവി ബ്ലീഡിംഗ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവറി 10 മിനിറ്റ്സ് അങ്ങ് നിറഞ്ഞു മാറ്റേണ്ടി വരണം. അങ്ങനെ കൂടി ഹെവി ബ്ലീഡിംഗ് വന്ന് 2 ദിവസം കൊണ്ട് ഹീമോഗ്ലോബിൻ 7-ലെത്തി. അത്രയും ഹെവി ബ്ലീഡിംഗ് ആണ്. പിന്നെ ക്ലോട്ട്സും ഉണ്ട്, വലിയ വലിയ ക്ലോട്ട്സും ഹെവി ബ്ലീഡിങ്ങും കൂടിയാണ്. ക്ലോട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സാലിസ് നൈഗ്ര കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അത് ടിങ്ചർ ആണോ? അതെ, ടിങ്ചറാ. പിന്നെ ഈ കാൽക്കേരിയ കാർബ് പറഞ്ഞത് ഹൈപ്പർടെൻസി ആണോ അതോ 30 ലോയിലേക്കാണോ വേണ്ടത്? അത് 30 to ഹയർ, അങ്ങനെ ഹയർ ആയിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. പൊട്ടൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പൊ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഹെവി ബ്ലീഡിംഗ് ആയിട്ട് ആള് വരുമ്പോ നമ്മൾ അപ്പോ 30 ആണോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? 30 ആണ്. ഓക്കെ, അതിനോടൊപ്പമാണോ ഈ വിൻകാ മൈനർ ടിങ്ചറും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത്? അതെ. ഓക്കെ, കാൽക്കേരിയ കാർബ് അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ മാം സജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്? അല്ലാതെ സബൈന നല്ല മെഡിസിൻ അല്ലേ? സബൈന കൊടുക്കാം. സബൈനെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 30 കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാണോ? കൂട്ടി കൊടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ. മാം ഒരു കാര്യം കൂടി, ഈ കണ്ണില് ഈ ഫ്ലോട്ടേഴ്സ് വരില്ലേ ഒരു ആഫ്റ്റർ 40 years പലർക്കും? ഈ സ്പൈഡർ വെബ് ഫോസ്ഫറസ് നല്ലൊരു മെഡിസിനാണ്. ഓക്കെ, സ്പൈഡർ വെബ് പോലെ ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് അല്ലേ? അതിന് വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ ഓസ്ട്രേലിയ മാഗ്നറ്റിക് പോളസ് ഓസ്ട്രേലിയ. ഏതാണ്? മാഗ്നറ്റിക് പോളസ് ഓസ്ട്രേലിയ. അത് ഏത് പൊട്ടൻസി? 200. ഓക്കെ, ബോറിക്കലുണ്ടോ ഇത്? ബോറിക്കലുണ്ട്. ഓക്കെ മാം, നോക്കാം. ഇപ്പൊ ഫോസ്ഫറസ് ആയാലും 200 ആയിരിക്കും അല്ലേ? അതെ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാം. വളരെ നല്ല ക്ലാസ് ആണ് കേട്ടോ. മാമിന്റെ നോളജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമിക്കണു അതിന് മുന്നില്. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാം. ഡോക്ടറെ സഹായിക്കാൻ ദേവൻ ഡോക്ടർ തലാപ്സി 6C പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ബ്ലീഡിങ്ങിനായിരിക്കും. ഫോസ്ഫറസ് 30 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, തലാപ്സി 6Cയോ? ഡോക്ടറെ, നമ്മുടെ സമയം ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, 10 മണിയായി. നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ സമയമായി. ധനേഷ് ഡോക്ടറെ, ചന്ദ്രമതി ഡോക്ടർക്ക് നന്ദി പറയുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഡോക്ടർ ധനേഷിനെ ക്ഷണിക്കും. നന്ദി പറയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നാളെ നമ്മോടൊപ്പം എത്തുന്നത് നമ്മുടെ ജെയിംസ് പോൾ സാറാണ്. എന്തായാലും അതിമനോഹരമായ അറിവ് പങ്കുവെക്കുന്നതിൽ യാതൊരു പിശുക്കുമില്ലാതെ തൻ്റെ അറിവുകൾ മുഴുവൻ ഈ വേദിക്ക് സമ്മാനിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരിയായ ചന്ദ്രമതി ഡോക്ടർക്ക് നന്ദി പറയാൻ കിട്ടിയ ഈ അവസരം ഞാൻ വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി നിറവേറ്റുകയാണ്. ഈ വേദിയിൽ പങ്കെടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും IFBHന്റെ പേരിലും എൻ്റെ പേരിലും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. ധനേഷ് ഡോക്ടറുടെ കൂട്ടുകാരിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നന്ദി പറയാൻ ധനേഷ് ഡോക്ടറെ തന്നെ ക്ഷണിച്ചത്. എന്തായാലും വളരെ നല്ല പ്രയോഗമായിരുന്നു. പിശുക്കില്ലാത്ത അറിവ് പങ്കുവെക്കുന്ന നല്ല പ്രയോഗമായിരുന്നു.
ധനേഷ് ഡോക്ടർ അറിവിന്റെ നിറവിട. അതെ, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി വിചാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് അറിവുകളാണ് കിട്ടുന്നത്. എന്തായാലും ചന്ദ്രമതി ഡോക്ടറുടെ വളരെ നല്ല ഒരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് മെഡിസിൻ ഇൻഡിക്കേഷൻ, എല്ലാവരുടെയും സംശയത്തിന് ധാരാളം മറുപടി എല്ലാം കിട്ടി. എന്തായാലും എല്ലാവരും വളരെ ഹാപ്പി ആയി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ സെഷൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമായി. ഡോക്ടർക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടും ശുഭരാത്രി നേർന്നുകൊണ്ടും എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി നേർന്നുകൊണ്ടും ഇന്നത്തെ സെക്ഷൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.